ẹ má bínú àti ìbẹ̀rẹ̀ àti ìgbáradì iṣẹ́ pọ̀ níwájú wa o àwọn olówó wa ọ̀tí ẹ̀ tí ìdásí ìrìn àjò yìí gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ ṣáájú àwọn òṣèlú aṣáájú agbẹnusọ campaign làwọn ń ṣe káàkiri ràì àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n wa wọn ti ẹ̀ tí jáde mi ì sọ láti dẹ́rù bà wá o mò ń sọ nǹkan wọ̀nyí ká mọ irú iṣẹ́ tó wà níwájú wa lóòótọ́ a rí àwọn ajagun fẹ̀yìntì kan tí wọ́n ránṣẹ́ sí wa ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ààrẹ máa sọ irú ọ̀rọ̀ yẹn ní gbangba báyìí pé lágbájá báyìí wà láàrin wọn tàmẹ̀dù báyìí wà láàrin wọn nǹkan báyìí náà sọ nìkan ṣùgbọ́n àti ẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àti ẹ̀rọ àwọn kan tán kóra wọn jọ bíi 10 torí náà tẹ́ bá bi mí ìgbáradì ò tí ì bẹ̀rẹ̀ o kí n tó parí ọ̀rọ̀ mi níbi tá a wà yìí ìkan náà ọmọ ìyá wa òun ni igbá kẹta ní ìsìn ní orílẹ̀ ìtawà òun ni igbá kẹta ọmọ ìyá wa ní ọmọ káàrọ̀ òjíire ló sọ fèmí àti bàbá nìkan bí oṣù 2 sẹ́yìn nǹkan 2 ló sọ màá dẹ̀ sọ fún yín ó ní àbí a ní ṣé ẹ ṣáàdẹ tí mọ gbogbo akitiyan wa òun náà lè rí tẹ fi tú Sunday Igboho lẹ̀ fún wa ṣé ìjọba yín ò lè recognize Yorùbá nation tó bá rẹ́rìn ó ní ariwo yín ò tí ì tó ó ní gbogbo nǹkan tó ń lọ là ń wo oníṣùgbọ́n ariwo yín ò tí ì tó ó láriwo gbọ́dọ̀ pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ nílé tó fi jẹ́ pé àwọn táwọn wà ń tàwọn a máa bi Buhari pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn kùlé ẹ̀ à ń gbáriwo kí ló ń lọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló dé ẹsẹ̀ yẹn lé ní. ìtumọ̀ yẹn ni wípé a gbọ́dọ̀ mobilize àwọn ará ilé kó máa tú jáde lójoojúmọ́ kó máa pariwo orílẹ̀-èdè Yorùbá la fẹ́. tó bá dẹ̀ ṣeé ṣe kí wọ́n engage in civil disobedience. There is nothing violent about civil disobedience. Okay, ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. A bẹ̀ sí rọ̀ wọ́n pé ṣe bẹ́ẹ̀ ní kò ní pẹ́ tí ọmọ wa tó máa fi bí ilẹ̀ tá lè lọ síbi tó wù ú yálà kó padà lọ́lé ni àbí kó lọ sórílẹ̀-èdè míì jùwọ́n kó tiẹ̀ wà total liberty tó bá wò wá ó ní ká tiẹ̀ wá ó ní ṣé ẹnìkan ṣoṣo la ní ni ṣáàlẹ́ lòmíì ni ó ṣe pé òun nìkan náà ṣoṣo lẹ́ṣà ń pariwo ẹ̀ ṣé ń wà ó ti kúrò nílé ṣé ẹlòmíì ò lè dìde kán tiẹ̀ máa ṣe nǹkan lọ kó òun tó dé ni kó dé kó wá darapọ̀ mọ́ wọn láti ìgbà tó ti kúrò nílé àgbọ̀n kankan mọ́. Alànà gbìyànjú láti ṣàlàyé pé ṣe mọ̀ kíní yẹn Ọlọ́run ló fi rán àwọn kankan wà tó yẹ pé àwọn kan wà tó Ọlọ́run máa ń dìídì rán tó yẹ pé á ró wọn lágbára láṣà àti fi cover up fáwa Yorùbá ṣùgbọ́n Yorùbá lòun fúnra rẹ̀ Yorùbá tiẹ̀ ó jiná débi wípé ó lóun ò kí ń wo rédíò àbí tẹlifíṣàn míì mọ́ ó ní Yorùbá social media ló ń dẹ̀ ń follow ní ìsìn lóòótọ́ tá a bá dọ́dọ̀ alàgbà tí mò ń sọ yìí àwọn kan táwọn máa gbọ́ lẹ́nu nígbà míì a máa wò pé báwo ló ṣe jẹ́ òun kálànà máì tí ì gbọ́ àbí kémi máì tí ì gbọ́ àbí káà méjèèjì máì tí ì gbọ́ láti máa sọ nǹkan báyìí ló ń lọ nǹkan báyìí ló ń lọ nǹkan báyìí ló ń lọ. àwa bí yọ̀ǹga ní báwo ó lé mi wo tẹlifíṣàn ó ní tẹlifíṣàn bẹ́ẹ̀ ó lé mi wò ń sì gbọ́ rédíò ó ní nǹkan tí ń lọ táwọn ọmọ wa ń sọ
ní social media Yorùbá yẹn òun lèmi ń tẹ̀lé níbi tó kalára dé. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa o, àti ìbẹ̀rẹ̀ ìgbáradì o. Èló la ti ní lọ́wọ́? Do we have a war chest? What is the means of sensitization or mobilization of our people? Leaflets ò lè ṣe, handbills ò lè ṣe. The surest and easiest way is through the airwaves by radio. Àtọdún tó kọjá àbí 2020 láti wà lẹ́nu ẹ̀. Bàbá máa ní ń gbèyàn bá fi 20 ọdún pélé wèrè. Ọdún mélòó ló fẹ́ fi sí inú, sọ fẹ́ fi sí wọn gan. Mo ń sọ eléyìí ká lè mọ̀ pé a ti fi nǹkan falẹ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. Ṣùgbọ́n níbi tí iṣẹ́ ti ń lọ, ó ní ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ a gbọ́dọ̀ gbóríyìn fún. There is hardly any powerful country today that has not received a well-prepared, well-reasoned, well-written narration of what is happening to we the Yoruba from the hand of Professor Akintoye. I don't need to name countries. Ṣìnírọ̀lẹ́ a ṣe ń sọ̀kan tí mo ní bàbá expression kan ó sọ sí mi lọ́kàn. Ẹ jẹ́ ká fi expression yẹn sínú lẹ́tà tó ń lọ sí country báyìí. Tí ó tán bá ti gbọ́ kíní yẹn, orí wọn máa dìde ni. Nípa letters wọ̀nyẹn, iṣẹ́ ti lọ jìnnà. Ṣùgbọ́n kí la ní láti fi kín lẹ́yìn? Our intelligentsia, our political elite, our business elite, where are they? Àwa gan tá wá wà lẹ́nu ẹ̀. How seriously are we taking this? UK chapter is in disarray. Ilana Canada chapter is just gathering strength. In the USA, we can't even say exactly what is happening right now. Èmi ò rí gbàràdì kankan. Kọ́ ló ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣeun bàbá wa. Ẹ ṣé, adúpẹ́ pẹ́ òkun. Bàbá, ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ ó yé wa lọ́pọ̀lọpọ̀. Kó tó di wípé a jẹ́ kẹ́ lọ, màá béèrè ìbéèrè kan. Màá wá pe bàbá wa lànà kó tó di wípé a kàn sí question and answer. Ẹ̀yin tẹ́ wà ń ta tẹ́ ń gbọ́ nǹkan tí à ń sọ gbogbo. Torí mo mọ̀ pé àwọn kan wà sọ̀rọ̀ ni wọ́n. Ẹni tí bá sì ti ń sọ̀rọ̀, kó mọ rántí ti sọ̀rọ̀. Ìyìn tí bàbá wa ń sọ, wọ́n ń sọ eléyìí nípa àwọn ọmọ Ìlànà káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé pátápátá. Tí ọ̀rọ̀ bá dẹ̀ ti débi tó dé yìí, téèyàn bá fẹ́ kí nǹkan kó lọ bó ṣe lọ, èèyàn á sọ ojú abẹ́ ń kó. Sódà tó ní kálukú á wá mọ̀ pé ibi báyìí ló yẹ, nǹkan báyìí ló yẹ ká ṣe, nǹkan báyìí ló yẹ ká ṣe. Ẹni tọ́rọ̀ bá kàn á lè ṣe kíni, á lè ṣe àtúnṣe ara rẹ̀. Èyí tí bàbá ń sọ leléyìí o, nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nísìnyí ni wọ́n ń wò wípé nígbà tí bàbá sọ pé àti ìbẹ̀rẹ̀ rárá. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nìyẹn. Bákan náà bàbá, ìbéèrè tí mo wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín sà ni wípé ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ kalẹ̀ yìí, àfẹntétí ẹ bá di nìkan ni ò ní yé. Ìgbáradì tá a wá ń sọ yá rí pé ohun tó sodo sínú ìgbáradì ń pọ̀ gan-an. Inú ẹ̀ ni eléyìí tẹ́ ẹ sọ yìí.
kókó kan tí mo grab kíní yẹn jáde torí ó jáde ńgbà kan lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo sọ fún yín nítorí pé owó ló já wa ń tẹ̀ mọ́ Dr. Aliu bá kàn yín lára àti bàbá ọba kàn yín lára ní èní yìí sí ọ̀la ṣùgbọ́n owó já wa ń tà mọ́ àwa ń deficit lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí 500 and something ọmọ ọba ń gbọ́ kan tí mo sọ bàbá ọmọ borí owó wọ́n lè jẹ́rìí sí. So now kí ni mo wá fẹ́ fàyọ ni wípé bringing Sri Lanka to that land civil disobedience ó wà nínú àwọn ìgbáradì tó jẹ́ pé nǹkan tí bàbá Adédìran sọ wípé ó yẹ ká ti ṣe at least àwọn percentages kan bọ̀ tí bá bí tá a wà ó kù díẹ̀. So nǹkan tí mo dẹ̀ rò wípé ó ń fà á sẹ́yìn ní ti tèmi ni ò lójú tèmi ni wípé kájọ ká má máa sọ pé bàbá Ìlànà yẹn kí ló ṣe bàbá Akínbádé yẹn kò ṣe dáadáa ìwọ gan ẹ má jẹ́ ká wo àṣìṣe ara wa jẹ́ ká máa fún wa ní ìgbáradì yẹn ká máa encouragement tẹ́ bá ṣe yẹn ara ìgbáradì ni o ní tí bàbá ń sọ nìyẹn bàbá wa Wálé Adéníran ẹ jọ̀ọ́ ní kúkúrú èdè kó tó di wípé èèyàn gbáradì sà tí n bá fẹ́ wá bá yín báyìí tí n bá fẹ́ wá ta fóònù fún yín mo rò pé màá polówó ẹ̀ ní sà but ẹ ti ní fóònù kan o but mo fẹ́ kẹ́ ẹ ra tèmi màá polówó ẹ̀ fún yín màá pọ́n màá ṣe dáadáa but tí n bá fẹ́ wá tà fún yín ṣé màá gbé ògbógbó dání àtàdá màá wá sọ pé kẹ́ ẹ wá ra fóònù torí pé tí n bá mú èpè àtàṣẹ dání tí n bá ní kẹ́ ẹ wá gbóúnjẹ mo rò wípé ẹ sá bó ti wù kẹ́ ẹ ní gbèpè dànù sí. So kí wá ní àmọ̀ràn yín sà àti wípé kí ló sodo gan tẹ́ ẹ lè fi convince mi tí mo lè ra nǹkan lọ́wọ́ yín lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation yìí ẹ̀ ń sọ pé àwọn olówó wa àwọn kinní kan àwọn gbogbo nǹkan ẹ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń sọ pé ní ìdí politician kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbowó ní sọ́run ní ìdówó ẹjọ́ èyí gẹ́gẹ́ bíi professor ọgbọ́n wo la lè lò ọgbọ́n wo la lè máa fi ṣe ìgbáradì yìí ìjàngbara yìí tó jẹ́ pé a máa kó àwọn èèyàn because tá a bá ti ní majority àti bọ́ o tá a bá ti ní majority àti bọ́ gbogbo owó tí Yorùbá dá láti jọ ìsà mi ìrò ipò pé $500,000 o owó tí oníkálukú sọ pé wọ́n ti dáwó wọ́n ti kówó jẹ wọ́n ti lá owó gbogbo ẹyọ ẹnìkan péré lọ́mọ Yorùbá tí mo mọ̀ lára àwọn ọmọ tẹ́ bí ó lè mú $1 million sílẹ̀ báwo la ṣe lè bá àwọn wọ̀nyí sọ̀rọ̀ àti wípé tá a bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ irú ọ̀wọ̀ la fẹ́ bá wọn sọ ṣé nínú Yorùbá Nation ṣé a máa búra jẹ nínú Yorùbá Nation kí ni benefit tó wà ń bẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ tà fún mi benefit gan owó ló wà ń bẹ̀ ká sọ pé ẹ fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ báyìí ẹ ṣeun sà ìyẹn ni mo ní kí n béèrè kí n tó kọjá lọ sọ́dọ̀ bàbá wa. ẹ ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la mọ àǹfààní tó wà nínú pé kí Yorùbá ó dá wà ṣùgbọ́n ṣe rí ìṣesí wa ìhùwàsí wa ó ń lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ sẹ́yìn. ọ̀rẹ́ mi kan pè mí ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ mẹ́fà sẹ́yìn láti London ó ní Wálé mo ní ó ní kí ló dé ó ní kí ni gbogbo jágbajàgba tó ń kà tí wọ́n kọ nípa ẹ̀ ó ní kí wá ṣe ọmọ ẹgbẹ́ ló kọ ó ní member of the executive ló ń kọ wípé ó jí owó ìyàwó ẹ̀ ṣí supermarket mo ní gbà á ṣe rí nìyẹn o mo ní bọ̀ mo mọ̀ọ́mọ̀ má fèsì kó má di pé kìíní yẹn ń ràn mo ní àsìkò tó ń bi mí yẹn mo ní ilé 12 la wà láàrin oṣù 15 ṣé ẹnìkan á máa kó káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn láti ilé kan sí kejì tí tó fi dé 12 láàrin oṣù 14 ìgbà tọkọ kí ni ẹ nípa mi bóyá ló tẹ́jú kan láàrin oṣù 12 kó ráyè sí supermarket fún ìyàwó ẹ̀ mo ní sórí àwọn tó ń sọrú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò mọ damage táwọn ń ṣe sí struggle yìí ńgbà tí member of executive tó bá sọ pé deputy Ilana ó lè ní ẹ wá ní kí ọmọ Yorùbá tó lówó lọ́wọ́ kó wá fowó lẹ̀ rárá o ṣe báwọn náà pera wọn ló lè tó ń bá fún wọn lówó wọn máa jí owó ni jọ̀rọ̀ mi yé yín tó fúnra ara wa à ń fẹnu bà nǹkan jẹ́ ok kí yẹn dúró bẹ́ẹ̀ ṣé wàá rí gẹ́gẹ́ ṣe sọ a lè gbé gbóngbó dání
ká ní ẹ wá darapọ̀ mọ́ wa by túláàsì ó tí o ṣe pé mo sọ̀rọ̀ rédíò yẹn lẹ́ẹ̀kan ó wá ń finú rò ó dẹ̀ mọ̀ pé a ní àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fi àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ta wá lọ́rẹ tó fi jẹ́ pé tí rédíò yẹn bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àwọn tó wọ́n máa sọ̀rọ̀ ń bẹ̀ wọ́n á máa sọ gbogbo àǹfààní tó wà nínú pé kí Yorùbá ó dá wà wọ́n á máa sọ̀rọ̀ nípa gbogbo ìyà tó ń jẹ ọmọ Yorùbá ní Nàìjíríà wọ́n á máa sọ ewu tó dojúkọ Yorùbá nínú Nàìjíríà wọ́n á tún máa ń ṣe àpèjúwe wípé báwa Yorùbá ṣe tó rèé orílẹ̀-èdè kan wà níbi báyìí kò tó wa ṣùgbọ́n wọ́n ní lọ síwájú torí pé wọ́n dá wà irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ́sẹ̀ mọ̀ pé airwaves kò síbi tí ò lè wọ̀ ilé ni o oko ni o ó wà ń bẹ̀ so irú yẹn ni mò ń rò wípé tá a bá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé a lè yí wọn lọ́kàn padà láti darapọ̀ mọ́ wa pé gbígba orílẹ̀-èdè Yorùbá olómìnira yìí ó di ṣíṣe ó di mímú ṣe Awíkonko ó ṣe ọ́díò kan ní ìjẹta àbí ìjẹrin ó bù wá ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n mo farabalẹ̀ gbọ́ máa ní ó mà ṣe o ká gbà pé rédíò yẹn ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ irú àwọn tá a máa gbà síbẹ̀ ní tó máa sọ̀rọ̀ irú ọ̀rọ̀ tó ń ṣe ń sọ nísìnyí kò ní máa sọ nítorí ẹnu ẹ̀ dùn kò sẹ́ni tó máa gbọ́ bí Awíkonko ṣe sọ̀rọ̀ níjẹ tàbí jẹni yẹn tí ò ní máa rò pé ṣé ǹjẹ́ òótọ́ ò sínú nǹkan tí ọkùnrin yìí ń sọ báyìí bọ̀tá dúpẹ́ pé kì í ṣorí rédíò ló ti sọ ọ́díò ṣe ó níbi tó máa rìn mọ́ ṣùgbọ́n ẹ wá wò pé a ní rédíò torí ẹ máa wò pé mò ń ṣàǹtẹnu mọ́ rédíò yẹn tó yẹ pé kò sẹ́ni tí ò ní máa gbọ́ and eléyìí tá a dẹ̀ deposit 10 million fún yẹn is short wave radio not frequency modulated not FM tó bá jẹ́ FM ni ó gbọ́dọ̀ wà nílé ibi tó bá dẹ̀ gbé sí wọ́n láti máa gbé kúrò ńbẹ̀ wọ́n máa gbé káàkiri kó má di pé ìjọba mọ̀ bẹ̀ ìgbà míì wọ́n á gbé sínú mọ́tò wọ́n máa gbé mọ́tò ẹ̀ káàkiri but short wave outside of location 9 ló máa wà tó dẹ̀ máa kọ tó máa kọ tí gbogbo yẹn máa gbọ́ tó yẹ pé a máa wá àwọn èèyàn síbẹ̀ tẹnu wọ́n dùn tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú nǹkan tí Dr. Aliu ti kọ yẹn wọ́n á ti study ẹ̀ dáadáa wọ́n á ti mọ̀ ọ́ wọ́n á fi tiwọn náà kún tó yẹ pé ìyẹn náà máa polówó publicity ni wọ́n máa polówó ẹ̀ pé nígbà báyìí bí Yorùbá ṣe ríre ṣùgbọ́n nísìnyí ìfàsẹ́yìn tó dé bá wa nìyí tí a bá dá wà ní ìní yóò ní rí bẹ́ẹ̀ gbogbo àpèjúwe a máa lọ ariwo a máa lọ kẹ́ ẹ tó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kíní àti wá di mass movement tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú pàápàá náà máa ṣetán láti darapọ̀ mọ́ bí èrò tèmi ṣe rí nìyẹn o lórí nǹkan tá à ń sọ torí àwọn tó ń ṣe òṣèlú yìí gan-an ṣe rí bí ìgbà tí èèyàn ń lọ tó ń rọra fọgbọ́n wo ẹ̀yìn tó ń lọ ṣùgbọ́n tó ń wẹ̀yìn lọ́rọ̀ wọn torí ọkàn àwọn gan ò balẹ̀ ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn náà sọ pé election 2023 ò lè wáyé tí ó bá dẹ̀ ní wáyé àwọn olóṣèlú yẹn ti ń wò kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ ẹ mà járo kínní dáadáa ẹ járo dáadáa so àwa la gbọ́dọ̀ wá ọ̀nà ní ìsìn láti máa pariwo yẹn gan-an tó yẹ pé tó bá yá wo ẹ yẹ lọ darapọ̀ máwọn èèyàn mi gàrí kílẹ̀ mọ́ lọ mólúwò ẹ yẹ lọ darapọ̀ máwọn èèyàn mi ṣùgbọ́n tá a bá kàn fílẹ̀ bá a ṣe ń ṣe lọ yìí ó lè ṣòro díẹ̀ ó lè ṣòro díẹ̀ ẹ ṣe àdúpẹ́ mi ò mọ̀ bóyá mo dáhùn ìbéèrè yín. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun bàbá wa mo borí owó ẹ gbà á lẹ́nu mi bẹ̀ yẹn kẹ́ bá a fún bàbá wa lànà. bàbá rẹ̀ pọ̀ kí ayé bàbá ọmọbọ̀rẹ̀ ẹ wo question àwọn èèyàn ń béèrè question lórí ọ̀rọ̀ rédíò yìí
lọ́wọ́ bàbá wa wọ́n pé ṣé 10 million ni ìyá lè rí gbà padà bóyá tí another team tí wọ́n máa ṣiṣẹ́ yẹn. Mi ò gbọ́ yín dáadáa o. Wọ́n ní ṣé a lè rí 10 million yẹn gbà láti kó fún another team àwọn tún iṣẹ́ yẹn bẹ̀rẹ̀ bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣe gbọ̀ngàn. Àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà máa sọ yẹn torí kí ni díẹ̀ mo sọ mo gba interim management committee nímọ̀ràn mo ní kàn pé emergency meeting ní alẹ́ ọ̀la láago 8 lórí ọ̀rọ̀ rédíò yìí. Ẹ ṣé gan ni bàbá. Mo ní ẹni tá a dẹ̀ sanwó fún kí wọ́n pe òun náà kó wá ṣàlàyé fún gbogbo ọmọ ẹgbẹ́. Òun bó bá ṣàlàyé tán tá a yọ̀ǹdẹ̀ gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ wọn wá pinnu kí làwọn fẹ́ ṣé àwọn fẹ́ tẹ̀síwájú ni pẹ̀lú ẹni tí a ti kọ́yàn yẹn àbí a máa ní kó dá owó padà. Ó wà lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ní alẹ́ ọ̀la. Ó dáa sà jẹ́ kí bàbá Ọmọbọ́lọ́wọ́ ó bá ti yọ sà. Ilé tí ẹ béèrè yìí Ọlọ́run Elédùmarè yóò ràn wá lọ́wọ́ bàbá. Adìyẹ ńlá gùn ìyá rẹ̀ ó náà ní kò jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó mọ̀. Àdúpẹ́ ìmọ̀ràn tẹ́ gbà wá ìwà pátápátá ó náà ní àmúlò tí ó sì ti mú ṣẹ. Mo fẹ́ kẹ́ nígbà pé ẹ̀yin tẹ́ bí wa yìí àwọn nǹkan tá à ń ṣe yìí ó yẹ ká tún máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé bá ṣe ń ṣe gàtàgàtà yìí ibi tá a ti rìn dé lónìí àwọn tá a bá níwájú gan wọn àti ẹ̀rìn tó wà ọmọ tuntun sí ni wá lórí ìjàngbara yìí. Ẹ sì mọ̀ pé tá a bá ẹ̀ṣẹ̀ bímọ tó bá fẹ́ rìn yóò máa rìn yóò máa ṣubú yóò máa rìn yóò máa ṣubú títí tí ẹsẹ̀ ó fi múlẹ̀ tí ó sì fi rí ìjókòó jẹ́ ní tó ń ṣẹlẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká túnbọ̀ wọn bẹ̀ Ọlọ́run pé lágbára Ọlọ́run á padà dé ilẹ̀ lérí wa láyọ̀ àti àlà. Bẹ́ẹ̀ ni bá ṣe ń ṣe yìí tó ń wọ̀ yìí ó ń fún wa ní ọgbọ́n àti ìmọ̀ láti lè máa prepare àwọn constitution wa jọ àti pé báwo la ṣe máa ṣe wà. Ẹ̀rí ẹnìkan dé lọ́jọ́ sí tó yẹ kó lọ tò iwájú ló gbà tí ó sì yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kó tò sẹ́yìn àwọn tó bá ń wájú ni káwájọ máa ṣe lọ ṣùgbọ́n nígbà tó dé tá a gbé síwájú ó padà dalẹ̀ rú ni. Eléyìí ló tún kọ́ wa ní àwọn ọgbọ́n kankan tá a tún mọ̀ wípé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ṣòwò gbogbo bí ó ṣe ń dùn yín bó ṣe rí lọ́kàn yín bó ṣe rí pápátá ni mo rí ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run yóò kọ́ wa máa ṣe ibi tá a sì fẹ́ kọ́rọ̀ wá já sí yóò padà já síbẹ̀. Ẹ ṣé kó bàbá má fi àsìkò yìí má fi pé Ilana ti ìran Yorùbá. Bàbá yìí akọni ni tó bá chọkùnrin míì ni ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn ó ti mú yóò ti sojo yóò ti sá padà wípé níbi tó ń sédè yìí mo yọ̀ǹda ẹ̀fẹ̀yìn ọmọ yìí. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin àgbàlagbà ẹni tá a bá fi wèrè lẹ̀ kó sin òkú yẹ ẹni yóò sùn yóò sì dáná sí i. Nítorí jẹ́ pé àgbà òkè wà lọ́jà orí ọmọ tuntun ọwọ́ nígbà míì sì rèé àgbà máa wà lọ́jà tí orí ọmọ tuntun a máa wọ́. Mú wá pé ìwọ àgbàlagbà yìí tàbí ìwọ ìyá yìí dákun tún orí ọmọ ẹ ṣe. Àwa ni àbàbá ẹ mọ̀ ṣe púpọ̀ o yóò wá tún orí ọmọ ẹ ṣe. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ agbára Ọlọ́run àwọn tó lè dọ̀ wọ́n sì gbé wa máa ṣe jù báyìí náà lọ níbi a bá ti ń ṣe gàtàgàtà báyìí ọ̀nà á padà wá là fún wa ni. Bàbá wa Ilana mo fi àsìkò yìí mo fi pè yín pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa lónìí. Ẹ dákẹ́ bá mi ọmú tó bàbá wa Ilana. Bàbá wa Ilana ẹ dákẹ́ bá mi ọmú tó mọ ẹjọ́. Wọ́n ní ìdá títẹ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin leaders wa ní Canada ẹ̀yin leaders chapter wa Canada mo dúpẹ́ púpọ̀ pé gbé ètò yìí jókòó. Mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Deputy Ilana pé wọ́n bá wa wá sí wọ́n tẹ̀lé mi wá sí ìpàdé yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn mìíràn tí ó kì í ṣe èrò Canada tí wọ́n wá náà. Ìjà tá à ń jà ìjà tó le díẹ̀ ni
ìjà tó lè díẹ̀ ni gbogbo nǹkan tí deputy Ilana sọ wọn yẹn ló jẹ́ òótọ́ gbogbo wọn pátápátá ló jẹ́ òótọ́ ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa láyé àtijọ́ tí àjàkálẹ̀ àrùn tó bá kọlu ìlú táwọn ọmọdé ní kúrùkúrù tá ń kú tá ń ṣe àwọn bàbá torí pé ilé olóyè ńláńlá àti ilé ọba náà ti gbé èmi mo mọ nǹkan tó máa sọ bàbá a ní fìlú ìsílẹ̀ fún ikú o. That means we are going to fight death himself. We are going to fight death himself and send him out of this city. It is true that there have been times or Ilana. When a responsible looking citizen, well educated, well exposed, highly experienced in life, tó wá ń hùwà ọmọdé tó ń gbé irọ́ ńláńlá jáde káàkiri tó dẹ̀ ń sọ fún pé bàbá rárá tó ń lérí pé òun tó máa ṣe mìíràn sí lọ́la tó bá dé stage ilé èèyàn bí èmi tí mo ti make up mind ni pé we are going to liberate our nation from Nigeria. Originally, I was so similar. What am I doing? I'm really being realistic, but I'm realistic. Some things don't look good, but a whole lot of things along with it. Gbogbo àwọn ọmọ wa tó wà nílé àtàwọn tó wà ní diaspora kì í ṣe gbogbo wọn náà ló ń fọ̀rọ̀ ìwà owó. I would say from my own assessment, my contact with people, the kind of people don't pay me, the large number of people who are doing that, and I experience that every day. Wow, there is a massive crowd out there in their own country. I am not wrong. What I'm doing is right. It's God's destiny for the Yoruba people, for my life. And so I become stronger. Tomorrow morning, I'm stronger again, and I want to go forward. The answer is, I want to counter the rot, the decline. For instance, failure ni wípé answer àwọn politician náà ti yan ọ̀nà tí wọ́n. Àwọn kan wà tí wọ́n kì í ṣe politician, professionals wà, lawyer, doctors, engineers, accountants, bankers, journalists, etc. Wọ́n wà lẹ́yà, kò sí nation tó wà ní Africa tó ní wọn tó àwa. Kò sí any nation tó ní professionals bí ti Yorùbá on the African continent. But our professionals àwọn yẹn wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ò oppose yẹ, but wọ́n dá sí. Ẹlòmíràn ní ìṣètò àwọn ọmọ tó wà ní Yorùbá nation struggle ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń ṣépè tó ń lérí mọ̀nyàn ìyẹn ló ń lé òun sẹ́yìn. Ẹlòmíràn ní wẹ́ẹ̀lì yẹn ò tiẹ̀ important. Nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni wípé federal government lòun ti ń jẹ, ibẹ̀ lòun ti ń gba contract bẹ́ẹ̀ ni. But àwọn mìíràn wà tó jẹ́ pé wọ́n gba contract lọ́wọ́ federal government. Tí ọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọdé ń ṣépè káàkiri òde mí ní anything sí wọn tán mọ̀ wípé well, that's a common thing in life.
And that is not peculiar to the Yoruba people. Ìgbà tí àwọn ọmọ Israel ń tẹ̀lé Moses lọ kúrò ní Egypt, ìsọkúsọ tó ń sọ sí burúkú tó, ó yẹ kó gbé struggle wọn sọnù ni. Ó dé stage ńjọ́ kan tí Moses sọ fún Ọlọ́run pé wo bàbá, àwọn èèyàn eléyìí wọn kì í ṣe èèyàn mi, wọ́n ló dá wọn. Why are you hanging them around my neck? Nígbà tó ní lára. People like us must read that kind of story again and again and again and know that we must go forward. Mo máa sọ story Ògèdèngbé tó jẹ́ pé nǹkan tó jó ẹ̀ ti rí tó fi sá kúrò ní Iléṣà gbà táwọn ọ̀fẹ́ betray ẹ̀ fún àwọn enemy. Tó dẹ̀ wá lọ tọ́lọ́run wá lọ pèsè fún tó wá dé èèyàn ńlá abroad. By the time tí àwọn Èkìtì àti Ìjẹ̀ṣà àti gbogbo àwọn parapọ̀ tán ni wọ́n form Èkìtì parapọ̀, Ògèdèngbé had become one of the biggest names in Yoruba land, and he was domiciled in Idoani. Gbà tán àwọn tó form Èkìtì parapọ̀ wá kóra jọ, wọ́n wá rí pé ọmọdé ni gbogbo wọn, àwọn Fábùnmí ọmọ Òkèmẹsì, Prince from Òkèmẹsì, was a young man. Òun ló sáà tí gbogbo trouble yẹn bọ̀tọ̀ ọmọdé ni. Àwọn yòókù gbogbo oríṣiríṣi wọn. Ọlọ́run wá fi làákàyè fún wọn kán lè sọ fúnra wọn wípé gbọ́ akéré sí nǹkan tá a bẹ̀rẹ̀ yìí o. Ẹ jẹ́ ká wá leader kan tó ní kò lẹ̀ ju àwa lọ kó wá ṣe leader wa. Wọ́n wá ránṣẹ́ sí Ògèdèngbé. Wọ́n lọ bá Ògèdèngbé ní Ìdó-Àní. Wọ́n sọ story, àwọn sọ gbogbo àwọn tán rán wọn dọ̀bálẹ̀, wọ́n kí ẹrù tán ní kán fún, wọ́n ṣe ó receive wọn, ó ṣe oúnjẹ dáadáa fún wọn, wọ́n wá jíṣẹ́ wọn fún. Nǹkan tó fi dá wọn lóhùn ni pé ẹ pẹ̀lẹ́ káàbọ̀. Ẹ ṣé, ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wá ṣòro ṣe. Wọ́n tún jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì, wọ́n tún ṣe the same thing, the same answer náà l'Ògèdèngbé tún fún wọn. Pé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wá ṣòro ṣe. Ìjọ́ mẹ́jọ ni wọ́n lò lọ́dọ̀ ẹ̀. Kò dá wọn lóhùn mìíràn rẹ̀ ju wípé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wá ṣòro ṣe. So àwọn tó wá lọ yẹn wọ́n ti wá ń ronú pé bàbá yìí ò ní dáhùn, kò ní nǹkan tá a ní kó wá ṣe yìí kò ní ṣe. Wọ́n ti ń sọ lọ́kàn ara wọn. But kò yí nǹkan tó ń sọ padà. Tán bá ti tún bẹ̀ẹ́ tán tún ṣe bàbá ẹ̀ dá wa lóhùn akínú ẹ̀. A ní ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wá ṣòro ṣe. But nígbà tó dijọ́ kẹjọ tán wá kẹ́rù wọn pé àwọn ń lọ. Òun náà kẹ́rù ẹ̀ náà. Ó kó àwọn ogun díẹ̀ mọ́ra, ọmọ ogun díẹ̀ lára àwọn ọmọ ogun ẹ̀ díẹ̀ mọ́ra. Ó di ẹrù, ó bá wọn lọ. Ó débẹ̀ wọ́n sọ di leader wọn. Ẹni tó ní ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wá ṣòro ṣe, òun ló lead wọn from 1878 tó join wọn yẹn until 1886 tán sign peace treaty tá à ń celebrate lánàá. His name is the first on that treaty. The first signature on the treaty is Ògèdèngbé. He served them for 8 years. Then nígbà tó sign treaty tán wá múra tán fẹ́ máa lọ lé wọn wá observe kìnní kan. Àwọn Ìbàdàn náà kúrò lójú ogun, wọ́n kọjá Ìgbàjọ, wọ́n sọ̀kalẹ̀ sí Ìkìrun. Ṣùgbọ́n wọn kúrò ní Ìkìrun, wọn máa lọ sílùú wọn nìbàdàn. So àwọn Èkìtì parapọ̀ wá rò pé ṣé kìí ṣe pé àwọn wọ̀nyí ń dúró síbí yìí káwa túká káwọn ṣẹ̀ wá invade Èkìtì àti Ìjẹ̀ṣà again. Ẹ má jẹ́ káwa náà túká. So wọ́n tún ṣẹ̀ wá ṣàtìpó jókòó sí Ìmẹ̀sí ilé with Ògèdèngbé as their leader. Ìmẹ̀sí ilé yẹn ni wọ́n wá wà for 7 more years until 1893 tí gbogbo ogun wá parí ṣe kálukú padà sílé kankan. Ẹni tó ní ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wá ṣòro ṣe, ó máa serve wọn for 15 years. Yes, my answer is your people are your people. They don't have to be good or nice, but your duty to them is to serve them. Whether they are good or bad,
Your duty to them is to serve them. God has provided for that. That's why God put you among them. That's why. Ẹ pẹ́ fún wa bàbá. Ẹ pẹ́ fún wa o. Ẹ ṣé. Ẹ pẹ́ fún wa bàbá. Ẹ pẹ́ fún wa. Ẹ pẹ́ fún wa. Ẹ pẹ́ o. Ẹ pẹ́ ẹni rù wá dànù. Ẹ má rù wá gbọ́, ẹ má rù wá tọ́ ni. Ẹ pẹ́ fún wa bàbá. Ìjẹ́ ń bá wa sọ yìí ó ṣe bá wa sọ yìí ó ju ọ̀rọ̀ òmìnira lọ. Eléyìí gan ó tún ń jí wa sára ni. Eléyìí ó jẹ́ kókó nínú ìrìn àjò tá a rìn yìí. Ẹ ṣé ẹ pẹ́ fún wa o bàbá. Mo dúpẹ́. So, iṣẹ́ wa nìyẹn. Àtẹ̀mí o, àtẹ̀yìn o, àtìyàwó. Deputy Ilana, we are all committed to liberating our people. Ẹ jẹ́ kí n wá ṣàlàyé díẹ̀ kí ni nǹkan tá à ń fẹ́ yẹra wa fún yìí. Káwọn òyìnbó tó dé rárá ní 1890s pé àwọn wá territory wọ́n fẹ́ establish a colony. Àwa Yorùbá àti di a well-educated nation. There was no other people on the African continent tó ní nǹkan táwa ní. Because by then we had university graduates galore, lawyers, doctors, accountants, engineers, writers, etc., etc. Ìkan lára wa wọ́n ti fi ṣe Bishop of West Africa as far back as 1864. The first newspaper to be published in Africa on the African continent was published in Abeokuta in 1859. And by the 1890s, there were many newspapers in Lagos and Ibadan, all owned by Yoruba proprietors and edited by Yoruba editors. There were Yoruba merchants in Lagos. Some of them were so rich that they have shipping lines of their own. So they discovered the Yoruba nation in Africa. Tí ò kì í ṣara Africa. Náà ti yàtọ̀ sí Africa. Nǹkan tí àwọn wá rò ní wípé àwọn wọ̀nyí o, a lè súnmọ́ àwọn nìkan náà ló ṣe súnmọ́. Tá bá fẹ́ lọ̀rẹ́ àwọn nìkan la lè bá ṣọ̀rẹ́. A fẹ́ lọ mọtí nígbà, a fẹ́ lọ ṣe kí ni àwọn nìkan náà la lè bá rìn. Ilé wọn nìkan la lè lọ, àwọn nìkan la lè invite sílé wa. Òótọ́ they can be our personal friends. But policy is policy. The policy of the British is to come here to make money for their own country. Àwọn tó ń pè ní Yorùbá yìí, ìdínà ni wọ́n jẹ́ fún wa. We will be socially their friends, but policy-wise, we must be very careful about them. We must watch out for them. In fact, we must not allow their influence to control the affairs of Nigeria. Because about allowing Winston Churchill said in 1906, only we did not go to Africa to build countries. We went there to make money. So, socially, but they are a danger to our own prosperity. Prosperity, you know, anybody. You know, that is the beginning of the anti-Yoruba tendency in all the affairs of Nigeria. That's the beginning. To keep the Yorubas down, to make sure that their influence on Nigeria, our British, we must keep them down. We must make them the enemies of every other nation in Nigeria. Our southern people, we go to be between, we must make them the enemies of the Yoruba people. Story British to make the Igbo and the Yoruba enemies, you'll be alarmed. When Azikwe was the first person learning want to graduate from university. I'm going to graduate in university in 1933 to
was just like any other excited, brilliant young man. He has seen the black politics and journalism in America. So his idea was black man, the black people of the world, and so on and so forth. That's what. But in London on his way, one round when you loba, I want to invite them. Somebody again and again and again until they told him, "Whoa, only can after wo." Then so on padà lọ lé àwọn Ìgbò ẹgbẹ́ àwọn Ìgbò èèyàn anybody like you lọ lé àbá so a máa sọ the leader àwọn Ìgbò. We will help you. We are the rulers of the place. We will help you. As you could go. But the condition is that you must mobilize the Igbo people against the Yoruba people, against the influence of the Yoruba people. That is it. In every direction. Hello, what did they need? Be Yoruba, sure, ba sọ̀rọ̀ dáadáa, ba ṣe ìrànlọ́wọ́, ba ṣe kinní kan. Ìgbà tí wọ́n fẹ́ fi ṣe tó yẹ kán mú Jonathan ṣe kó succeed ọ̀gá ẹ̀ tó kú. Táwọn northerners sọ pé kinní, àwa Yorùbá nìkan la dìde. Àwọn eminent Yoruba people demonstrated for Jonathan in the streets of Abuja. But ìgbà tó di president ǹjẹ́ ó wojú Yorùbá. Kò sóore tí àwa Yorùbá lè ṣe ní Nigeria. It is part of the psychological makeup of Nigeria to be opposed to the influence of the Yoruba people. No, that's it. It's my duty to know such things because I'm a historian. I look at the fundamentals of things that are happening. The Yoruba people can never have friends in Nigeria. It's as simple as that. Kò dẹ̀ sóore tí Yorùbá lè ṣe fún anybody in Nigeria tó ń tán máa fi san oore padà fún Yorùbá. We are in bed with enemies. Kò sí nǹkan tó important sí Yorùbá tí British people oppose. Ìgbà tí wọ́n dárí jíyàn sílẹ̀ tí àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ and so on from the House of Assembly nígbàdàn tán bẹ̀ sí kọ́ lẹ́tà ńlá sí British government pé àwọn tó wà ní táwa ń pè ní Kwara àti Kogi lè ní àwọn Yorùbá tó wà ń bẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ẹ jẹ́ kán kúkú kó wọn pọ̀ mọ́ àwa náà táwa ń bì and so on and so forth. The British agreed that òótọ́ ni àwọn ará bí ìsọ̀ọ́dẹ̀dà ìbádẹ́dà bẹ́ẹ̀. But the Governor General went on radio and made the announcement. Rárá wọn ní join Western region. Ẹni tí òun máa bẹ̀ kán má bínú ní Western region. Ẹ má bínú ṣùgbọ́n ní kó wọn pọ̀ mọ́ yín. What's the reason? Kò sí náà. Because the Yoruba must not be empowered. The Yoruba must be as much as possible cut down. Stop the Yorubas, cut them down. That's the philosophy, the moral and psychological philosophy that governs the affairs of Nigeria. And that in the 1950s, can say yes, mama pay our achieve everything. If the Western region 1 year federal government logo, kì í ṣe pé à ń yá wọn lówó nìkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà là ń fún wọn lówó grant outright grants. Ìgbà tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ self government wọ́n mọ̀ wípé àwa la deserve self government wọ́n fún wa kán tó fún àwọn yòókù. But nígbà tó wá di ọ̀rọ̀ politics pé yes ọwọ́ ta la máa gbé government lé lọ́wọ́. Kò gbúdọ̀ jọ̀wọ́ Yorùbá o. Àwọn Yorùbá ò ní jẹ́ kárí tiwa ń bí nígbà tá a bá ti kúrò ń bí tán o. We must have influence on the government of Nigeria because that is the way we will have influence on the economy of Nigeria. And therefore, making a people like the Yorubas, the rulers of the country, making a man like Awolowo ruler of the country is a dangerous thing for us. No doubt we know that Awolowo was bright and brilliant, no question. We know that
one of their chief officials only, the Yoruba are by nature highly intellectually developed people. You talk to any of their educated men, it's like you are talking to a university professor. Oh, and in writing, what I'm quoting now is in writing. But I want to show policies in 1959, 57, 58, 59, 60. That I want to read the election. To what commemorate later people tolerate the election deliberately because I affecting Yoruba when you can't rule Nigeria. So stop the Yorubas is a permanent psychological makeup of Nigeria. I'm going to they taught the Fulani. Not only did they rig the election for them, which they admit now, there is no argument about that anymore. They taught them we pay Africa continue Latin rule because they're friendly people in Nigeria. For you to continue to rule Nigeria, you must learn certain things. One, election is not the thing that decides who will rule. A good or bad thing. Election is just a ritual, campaign, to mesmerize the masses and so on. It is the person it is the group that controls power now that will decide the outcome of an election. That's the way it is. And decide who will rule after them. That's what they told the Fulani. That is why, and if you leave the Yorubas as they are, they are known in the world and so on. They will catch up with you one day and they will destroy you. So, destroy one. That's why a special covert operation was put in action to destroy the unity of the action group government of the Western region, to turn against his own people, to romance his ego to the point that he began to see himself as an enemy to Awolowo and Awolowo to himself. It was committed crime. Plan almost all the evidence against Awolowo. And the plan, it is in books that have been written. Their plan was not just to get him convicted and put in prison. Their plan was to get him convicted of treason and execute him. Some families, some lordly families in Britain, don't intervene. The original plan was not to put him in prison. The original plan was to find him guilty of treason and execute him. If the Yoruba choose to remain in Nigeria, the Yoruba nation, after suffering for a long, long time, will gradually disintegrate and perish. There is no doubt in my mind about that. God, oh Lord. So that's the situation. By 1980s, but had to push Yoruba down, push one down. I will win election 59, one could win. I will win election 79, one could win. Oh, win election 1983, one could win. And we are not saying this because, no. There's written documentation in support of everything that we are saying. We knew in 1979 that our father won the election. Chief Abiola, MKO Abiola was one of the people on the other side. A few weeks after I became a senator, he saw me outside the Senate. Leader, Baba, Senator, Professor, I'm a nice person, Labiola.
ṣàwàdà mọ́ eléyìí tẹ́ bá ti pè mí náà ni okay wàá máa pè mí ní senator mo ní ó dáa náà senator náà dáa tó. Ó ní senator mo ní bàbá wa leader wa ó ní ẹ nice mo ní bẹ́ẹ̀ ni ṣe bí political leader wa ni ó ní bàbá yín Awólọ́wọ̀ ló win election ìjọsìn yẹn 1979. I am telling you, I know that he won the election. But àwọn èèyàn bíi tèmi other people, northerners, yes, now decide pé a lè jẹ́ k'Awólọ́wọ̀ ṣe Prime Minister Nigeria. President in Nigeria. Because he is going to bring a style of governance that is against the interests of the people whom the British gave control of Nigeria. Oníṣọ́bà ṣe òun báyìí tó ń jọ rẹ̀ wọn. Bóun win election wọn á jẹ́ kóun ṣe president. Oníbóun ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Bàbá oníbóun ṣe ń sọ̀rọ̀ sí mi yìí. Kò sí emir kan ní náà tí mọ́tò tó ń rà fún òsì níwájú ilé ẹ̀. Oníṣẹ́ mọ̀ pé àwọn Fúlàní wọ́n ní cultural habit kan pé tí wọ́n bá fẹ́ mọ́ ọmọ wọn obìnrin fún ọkọ wọ́n á kó gbogbo ọmọ wọn obìnrin tó ti rẹ́dì fún ọkọ wọ́n á kó wọn jẹ alẹ́ ẹjọ́ kan ṣoṣo náà máa kó gbogbo wọn fún ọkọ different ọkọ. It's a big ceremony ní palace àwọn emirs wọ̀nyẹn. Ó ní kò sí palace emir tí wọ́n ti fẹ́ ṣerú ceremony yẹn. Tóun Abíọ́lá ò bá tí ì dé kán rí ojú òun báyìí tán máa bẹ̀rẹ̀ wọ́n á dúró de òní. Ọ̀ní sọ ká ní irú òun lòun win bí bàbá yín ṣe win níjọ́sí yẹn wọ́n á ṣe president in Nigeria. It's not a question, man. Okay, ẹ ṣe. But by the 1980s, ìbẹ̀rù ti wá ń ba àwọn Fúlàní wípé àwọn Yorùbá ìwọ̀n ya tì wọ́n ṣubú, a gbé wọn lulẹ̀, a stamp over them, wọ́n tún dìde, agbára kan wà lára wọn o. The best thing now is to begin to use violence against them. And I'm not just saying that is my job to make these things known to the Yoruba people. And in fact, I have just finished writing a book that was published. Once for me, I want to finish. I want book craft. I want to finish publishing the book in Ibadan. They have given my assistant 5 copies, and he's hurrying the 5 copies to me here. It's a big book, bigger than my history book. Nearly 900 pages. So I put the ideas together, put it together. So by the late 1980s, under Babangida specifically, by 1986, 87, 88, àwọn Fúlàní ti wá decide if they must use violence against the Yoruba. Or political manipulation, rigging election. They are too strong for that. We must physically attack and destroy them. So, for the first time in the history of Nigeria, northern youths were selected and sent abroad to go and learn terrorist tactics and strategies abroad. Some were sent to Libya, some were sent to Pakistan, some were sent to Afghanistan. Are you still hearing me? Yeah, I'm going, sir. Some were, yeah, under Babangida, 1986, 87, 88, the first group of Yoruba people, of northern Nigerian youths was sent abroad to go and learn
jihadist, fundamentalist, terrorist tactics from Libya, from Gaddafi in Libya, from Pakistan, from Afghanistan. Violence will have to come. From the 1990s, from the late 1990s, 1980s, various Islamic fundamentalist organizations began to spring up in the north. Some attack a church, some destroy church, some pastor, some Yahweh, and so on. Yeah. Finally, one of these small jihadist organizations became stronger than the rest. But then also, and more importantly than all of that, that is in the area of religion. In the area of politics, the Fulani began to hold meetings with Fulani people from all countries of West Africa and telling them, Allah has given us Nigeria and our duty is to organize and go and conquer it. Fulani herdsmen, not herdsmen. The herdsmen have been weaponized. First of all, indoctrinated into the belief that I want to learn Nigeria and that they are going to take it. Ahmadu Bello said in 1960, 11 days after the celebration of independence, this new country called Nigeria shall be an extension of the estate of our great-grandfather Usman Dan Fodio. Only we will treat the peoples of the South as conquered territory and never let them rule over us and never let them control their own future. In 2014, one Aliu Guazo wrote something that we Yoruba must begin to read. We must find out, because all the information about these people's plans are there in written form. Only Allah, I'm quoting him, Allah, through the British, gave us Nigeria in 1960 to rule and to do with as we please. We have been doing that since then, and we intend to continue. If any people try to take it away from us, we shall kill, maim, destroy, and turn Nigeria into the bloodiest war zone and refugee camp on the African continent. The Mujahideen already. Who are the Mujahideen? They weaponized Al-Majiri. That's what is happening. I'm going to restructuring. I mean, I'm supporting restructuring for research before I came to a clear understanding of all this. I wrote more than 150 articles on restructuring from America. But then I had created a group called Odua Foundation in 1906. I gathered a handful of people together at Temple University in Philadelphia in 1906, and we founded the Odua Foundation. And then in 2006, and we were determined to really get to understand what is happening to the Yoruba nation in Nigeria. What is the future of the Yoruba people in Nigeria? And we did a great deal of studying. Oh my God, we did a great deal of studying. It reached a point that although we were only a few, by 2014, there were members of Odua Foundation in almost every country of the world. So the Peter Bawan Shape, they usually in Wilmington, Delaware, a large crowd from abroad. And after looking at all the information we had gathered, after looking at all the research, we came to the conclusion that the answer for the Yoruba nation is to find a peaceful way out of Nigeria. That the Yoruba nation will stay in Nigeria and prosper, it will never happen.
One nigga. Bam prosper long one we shaggy. Interestingly, one of our obas, one of our highest obas told me, Baba, I haven't read your books, but I know by myself that if we Yoruba stay in Nigeria, our nation will perish. So as a cabbage, how did you know that? Only it's obvious. And all the powers of the land are saying so to me. You put Ifa down, Ifa tells you so. You call Muslims to come and pray for you and so on, they say so. So I know. You call Christians to come and pray for you, they say so. So that's our situation. That's why we must get out of Nigeria. Nigeria is all premeditated and planned. The quality of education was deliberately depressed in order to make education, to discourage the Yoruba people about education. Another major thing that they did to discourage Yoruba people about education is to make sure that unemployment among their so-called crowd of educated young people also high. So they will break into criminal gangs and so on. And they have succeeded. A lot of our young people went into cultism, blood-sucking cultism, killing people, and so on and so forth. Why? Because for any university, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years. So they lose all morality and begin to prey upon their own people. Large numbers fled abroad, and you know who they are. You are living among them. A good number were desperate to run out of they try to cross the Sahara Desert and then the Mediterranean Sea to get to Europe. Almost every week, some of them in the desert or in the Mediterranean Sea. In 2019, an official of the Nigerian Immigration Department made the public statement that in the 5 months from January to May of that year, 10,000 boys and girls from Nigeria had died either in the Mediterranean Sea or in the Sahara Desert. That's the way it was planned to be. And it is happening. And what has Buhari ever said about it as a president of Nigeria? He said, all those young men and women who are going to the desert and the Mediterranean Sea in order to get to Europe are entirely on their own. That's what Buhari said. One discourse is inauguration, Buhari 1915, his first inauguration. Some retired civil servants and Alhaji Maitama Sule were in a little group, and the newspapers carried large numbers of people who were dying in the sea and the Mediterranean and the desert and so on. So another one discuss here. That's the situation. Or the physical attack, the killings and so on, are the ultimate
stratagem of destroying the Yoruba people. Today, Fulani marauders are in our forests. Fulani marauders are in our streets. And the day of reckoning is going to come. They will feel strong enough at some point to launch an attack. To launch an attack on the Yoruba people and to kill millions of us and get the rest to surrender and become slaves in their own land. It is not a struggle we can afford to lose. And that's why for me, there is no looking back. Because the consequences of our losing this struggle are totally unbelievable and unacceptable. So we have to fight. It is true, Deputy Ilana was right. Ragged. There are things we should do, but gradually things are getting a little better here, a little better there. And Tobaya, it will reach a level of efficiency and sophistication that will defend our land. It's coming. Our young men were by defend the defend the village, and so on and so forth. Anybody so your phone can't major town. Can't you pade key organization from one low country work or Paru Yoruba Nation now? I can't but they are now reaching a point at which they are organizing themselves into little defensive groups in their rural areas and even in their major towns. And it is the field is not as open to the Fulani today as it was yesterday, gradually. It's coming. It is coming. And some of the young men are organizing proper preparation for themselves. In a place in Kwara State, or is it Kogi State, some 5 or 6 weeks ago, I want Fulani they want to courage us if they want to buy labor and so on. I want more they became violent and so on. I want more and they killed very many of the Fulani. So many that the Nigerian government became frightened and sent armored vehicles to the scene to go and defend the Fulani. It is coming. It is coming. I am absolutely confident that it is coming. Àwọn elite wa, àwọn professionals wa, tí mo ní wọn kì í dá sí wa, ká tó kúrò nílé, mo ronú sí títí. Àwọn èèyàn bíi tèmi tó jẹ́ pé èmi ni mo commerce of these boys ní university. Ẹ̀dẹ̀ ń wò, àwọn ọ̀dẹ̀ ń wò mí náà mo ń jìyà káàkiri. Àwọn ọmọ àjọ ń jẹ kí wọ́n ń bú mi, wọ́n ń pè mí lólè, wọ́n ṣe oríṣiríṣi yàn, àwọn dẹ̀ jókòó wọn tí ẹ̀ dáhùn. How can that be? Mo wá dìde mo lọ bá organization of professionals, highly prestigious organization, Voice of Reason. So all professionals, lawyers, doctors, engineers, accountants, bankers, etc. Highly respectable. I have a great deal of respect for them. Mo wá lọ bá wọn, mo wá lọ bá leader wọn. Nǹkan tí mo ṣe bàbá tẹ́ bá fẹ́ wá sọ̀rọ̀ sí wa, we will let you.
So I went and spoke to them for about 1 hour. By the time I finished and I left, they decided to continue with their meeting, and they voted. And the majority decided they can keep Professor Akintoye is sensible. Restructuring in time, she can't tell could make sense. But unfortunately, leader one, chairman one, overfall sick, prolonged sickness. Lost in London. I want my one in London. Lost in London, one treat, sickness and to relapse, and then we finally lost him. And yet make going back to that organization difficult for me, but other things are happening now. Other things are happening now. I have decided, the Ilana will remember, we have decided, the Deputy Ilana will remember, we have decided to create little groups of professionals in every state of the federation, of our nation, including Kwara, Kogi, and Isheki. The idea is that somebody would approach somebody to gather a few professionals like himself together. And I have even, when they asked me yesterday, I think, yesterday evening, one of them finally called me and said, Baba, Professionals for Yoruba Progress. But fine. I think that's a good name. I didn't think of it before, it just came. Professionals for Yoruba Progress. So, anything more stuff from Ekiti, understand one location, coordinator Ilana Lekiti, because one believe when the coordinator Ilana Lekiti, the first governor of the of Ekiti state in the new country. So, but the fellow himself understands now, because he came back and I had a chance to explain to him what we were trying to do. To Professor Adeniran, we had a chance to explain to him. So he's now ready to do what we asked him to do. That's at home. That is at home. Already now there is ongoing a proposal to hold a general meeting of all self-determination organization leaders at home. And yeah, it's coming. I want to say but that was just to affirm support for this old man. But I call Obama, he had so much to give. So we are grateful to him. But that's a little thing. A bigger thing is coming. Leaders, every organization meets and discuss the situation. We are moving forward a little better than we were doing before. And then finally, in the midst of all this running around, in the midst of all this unity, a small group in the United Kingdom led by a woman, G8, a group of 8. One decided, impossible to Yoruba to work together. Leaders organization self-determination. So one better seriously. Hold on, let me just open the door. So, are you still listening to me? We are 1,000% we are with you, sir. We are listening.
Yes. We are 1000% with you, sir. Thank you. So this woman and 2 or 3 other young women and 2 or 3 men, all together, 8 of them, they called themselves GH, group of 8, I guess. And they began to call meetings together. But they kept going. They never gave up. It was an inspired move. And by, our time was meeting take it serious. And that is what has produced what we now call the Yoruba self-determination movement. Organization work join together, create one single organization, but because then it will take our money seriously. Because then the organization to fair coup in order to for any purpose. So I decided, okay, there are certain areas in which there has to be a unified voice. For instance, all the powers of the world in diplomatic action to the United Nations, United States, America, Britain, France, Germany, Russia, and so on. Both organizations collect take serious. So there has to be a unified diplomatic voice. Okay, yeah. Secondly, any trouble pẹ̀lú ọlọ́pàá tán kó àwọn ọmọ wa kan lọ sí Abuja tán ṣe mess ló create because everybody ló wá ń ṣe tiẹ̀ àwọn lọ́yà mìíràn àjókòó sílé ẹ̀ kò súnmọ́ bí tán ti ń ṣẹ́jà á tàn àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ jẹ́ l'Amẹ́ríkà àbí ní Germany àbí ní Canada pé òun lòun ṣe kinní kan á gbowó lọ́wọ́ wọn kò ní ṣe nǹkan kan ìgbà tó bá wá dìjà tán wá ṣe àwọn wa kò bá èmi ẹgbà tẹ́ ń send owó sí ẹ wá sọ fún mi o màá wá bẹ̀ wọ́n ẹ ṣíjú owó kékeré fortunately lẹ ṣì send sí a few $100,000 a few 100,000 naira that's all wọ́n á wá ṣíjú ó dìjà gan o èmi nìkan mo lè sọ how big a quarrel that caused among our people. So ngbà tí àwọn ọmọ ní GA tí wá ń sọ̀rọ̀ àní irú disaster tá a rí ní legal defence nígbà tá à ń ṣe níjọ́sí ẹ má jẹ́ ká tún ní mọ́ o. So let's have a unified legal defence, a legal defence committee. Okay. Then security now put it together in some way. Tí mo bá ṣe máa ṣe but ó yẹ ká ní centralized self-defence security outfit. So I should be about 6 or so areas. And Yoruba self-determination movement. Every organization is still existing. Every organization is still doing its own thing. Nobody is bothering any organization. But, you know, the fact that we were able to achieve that is a sign that we are moving forward. We are moving forward. We are moving forward. A little here and a little there. And when the whole is gathered together, it will become something. When I was young, a man called in Kanye Amode, when you don't look àwa tá à ń kọ́ wọ̀nyẹn ń jẹ́ wọ̀nyẹn ọmọ Èkìtì àmọ́ nǹkan tó ń jókun o kàn gbọ́ pé òkun ńlá yeah, we are coming forward a little and a little. The human connections, human contacts within our struggle is still awful. But ní bá gbọ́ tẹ́lòmíràn bá ń sọ̀rọ̀ mi bíi pé èmi náà mo ti wá dolè tó yẹn. Àwọn tó súnmọ́ mi ló mọ̀ wípé I spend my own money as if I have no private life of my own anymore.
I spend on my own money on this trouble. The private life can come on. Because I'm determined that the Yoruba people must win this. Because they say, I'm Professor Adeniran, and I must say that I admire his statesmanship. We could down one long. In the end, the minimum lati wa down one long. They reply to me the phone. Stop with nonsense and so on. We will win. When I was young, our group contemplated Oxford movement. Later, I want to change your arrangement. They were founded by an American rich man called Frank Bookman. One were co-leaders of the Future Africa job. There. One young man named UCI. Leila and boys. Surprisingly, to gbé mi lọ tí mo ti lọ sí Switzerland. Tán tún wá lọ pé àwọn fẹ́ yan girl kan ní Switzerland. Wọ́n tún wá lọ yan ẹni tó ṣe ìyàwó mi. We were boyfriend, girlfriend. We were... So, ẹjọ́ kan à ń ṣe meeting, ibi tá a ti lọ ń ṣe meeting, beautiful place on the mountain, tán pè ní Kó. Ẹ̀kan team kan tó máa ń wa mọ́tò wọn ńláńlá. Wá bá mi pé Steve, can you come with me this afternoon? There's a special somebody coming from Nigeria. I want you to come and meet her. Money who? Only I won't tell you. I've got here at the airport in Geneva. Julia, my Julia. I'm on because the idea is work for your people, fight for your people, serve your people, make your own nation a loving, laughing, illuminated family. Yeah. Yeah. We will win, throw your doubts away. We will win, so let's get into the fight today. So let's get into the fight today. So let's get into the fight today. Our Mokeke. One invite Emperor Haile Selassie for what Kiwambe. That's the situation. We will win. It is natural for people to have doubts. There is nothing to be ashamed in about that. It is natural to wonder whether I can't serious. It is natural to feel so. And there is no reason to be ashamed for feeling so. That's part of the lot of man. But if you don't give up, when it looks terrible, you do not give up. Winston Churchill once said, if you find yourself going through fire, just keep going. Fantastic. If you find yourself going through fire, just keep going. The whole statement is, success is not final. Success comes to final. Failure is not fatal. If you find yourself going through fire, just keep going. That's the kind of philosophy that our fighters must imbibe. When you succeed, you thank God and keep fighting. When you fail, you thank God and keep fighting. If the failure becomes a really terrible one and you are going through fire, just keep going. That's all. Don't turn back and run. In the midst of all this, we go around the world. As the Deputy Ilana said,
I sit in this house in front of my computer, trying to put together the most convincing letter that I can write to country A or B. And the Deputy Ilana is by my side every inch of the way, every second of the time. So we are churning out these letters, and they are achieving marvelous results abroad. One thing, I want to discover from all these activities of writing letters and talking to leaders abroad and so on and so forth. I want to discover and that is the Yoruba nation is popular with mankind, with the people of this world. One respect to us, sir. You are decent people. You are you are all hardworking people. In the universities, they are among the best, and so on and so forth. Support I want to fight for their independence. So the Yoruba nation is unbelievably popular. And that is helping our struggle in the world. One day, I'm going to United Nations is a meeting. United Nations does not operate like that. But I guess, these are excitable young people. I want to saw something to create the excitement and so on. Fine, it's okay. But it is not true. I'm not saying that it is true because I say it's okay. No, it's okay. The young person was okay. It's building up the morale of his friends. And that's okay, but anybody will go. We are not, there is no way the United Nations will call the president of a country and come and say the kind of things. President of Nigeria is not possible. It doesn't happen. The United Nations doesn't have the power or the mandate to do such things. A country that believes in the cause of the Yoruba nation can, of course, send a message to the government of Nigeria to say, I want to impress our listen to one. Listen to one negotiate and so on. There are governments now that are on the verge of saying that on behalf of the Yoruba nation. Dear, the totality of it all is that I am sure that we are on the path to victory. We are on the path to victory. Yes, we are on the path to victory. And the Lord, I believe that God has granted us our country. I believe that with a little deal of human mending here and there, we will be worthy of receiving it from the hand of the Almighty God Himself. Amen. And very soon too. So I thank you for organizing this evening. I'm proud that there's still a chapter of Ilana Odua that is behaving with such seriousness and maturity as you are doing. God bless you all. I thank you. Thank you very much. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ṣe fi kọ́ wa àwọn kan gbà wípé asking question báyìí wípé a kì í béèrè ara nǹkan tí wọ́n fi pa Yorùbá lẹ́nu mọ́ náà nìyẹn pé ká má béèrè gbẹ́nu ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìwọ ọmọ kékeré má sọ̀rọ̀ bí tágbàlagbà ti ń sọ̀rọ̀. ẹ béèrè àti kọjá yẹn. Àwọn èèyàn yín fẹ́ béèrè ìbéèrè kankan lọ́wọ́ yín ṣùgbọ́n màá fi àyè fún bàbá wa Olúlànà. Àwọn náà máa pe ìbéèrè yẹn bíi mélòó kan náà nítorí a lè béèrè gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ ń fi béèrè ránṣẹ́ nínú ilé tẹ̀dẹ̀ náwó
ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ṣùgbọ́n àwọn ìbéèrè kan tó ṣe pàtàkì fẹ́ béèrè kó tó di pé bàbá wọn ló lànà bàbá gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ kalẹ̀ yìí ṣé rí ẹ sọ̀rọ̀ débì kan irun orí mi sì ń dìde lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwọn nǹkan tá a mọ̀ ṣé gbọ́ ọmọdé ò bàbá tán yóò bá àrọ́bá sì ní bàbá àtàn ni wọ́n pè é tó ṣe bí òwe ẹ̀yìn àgbà bàbá wa ìbéèrè kí tó pé bàbá wa olùlànà ni wípé ǹjẹ́ ó ní iṣẹ́ tẹ́ ẹ fẹ́ rán sí àbúrò yín tí n bá pe àbúrò yín màá dẹ̀ dárúkọ ẹ̀ nítorí pé ẹ sọ̀rọ̀ débi ọ̀dọ̀ bàbá wa Awólọ́wọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ débi ọ̀dọ̀ bàbá wa Káṣímọ̀wò Abíọ́lá gbogbo nǹkan tó wà ńlẹ̀ ìtàn ti sẹ́ẹ̀tì kalẹ̀ àbúrò yín dẹ̀ sọ wípé òun ló kàn ní ìsìn tóun bá débẹ̀ òun á ṣe ti Yorùbá òun á yí padà òun lè sòkè dilẹ̀ òun lè ṣe mọ́jìkì àbí nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ tí wọ́n méjì tán ti ṣe ṣáájú ẹ̀ ẹnìkan ti ẹ̀bú wa tóbi ní pé ọdún tuntun jọ o ẹ̀yin Yorùbá tún ti bẹ̀rẹ̀ tí gbógun tì í o ẹ̀yin tún ti sọ pé kinní kan o bóyá ẹ tiẹ̀ ní ìmọ̀ràn tẹ́lẹ̀ fún àbúrò yín ìyẹn Tinubu ni o ẹ tiẹ̀ gbà mọ̀ràn ibi tó bọ̀rọ̀ dé yìí ẹ ṣe a ti dé point by very soon tá a gbọ́dọ̀ jókòó bá a ṣe jókòó tá à ń káàró lẹ́tà sí President of America, President of Russia, President of Kenya. Bẹ́ẹ̀ náà la ṣe máa jókòó tá a máa craft lẹ́tà sí àwọn ọmọ tiwa, àwọn èèyàn tiwa, àwọn alàgbà wa, àwọn àbúrò wa, àwọn ẹ̀gbọ́n wa. Wọ́n ní wọ́n ń ṣe politics ní Nàìjíríà. A fi yé wọn ni tó jẹ́ pé ìgbà tán bá kà á tán. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nù wọn ló máa sọ pé àwọn ò mọ̀ pé nǹkan rí bí eléyìí. Kán tètè padà. A gbọ́dọ̀ kọ irú lẹ́tà bẹ́ẹ̀, a gbọ́dọ̀ kọ. A dẹ̀ make sure pé wọ́n lọ deliver ilé wọn lọ́wọ́ gangan. Bí a ṣe make sure pé wọ́n deliver ti Buhari lé lọ́wọ́ gangan. Àwọn tó wà ńbẹ̀ wọ́n sọ fún wa pé ńgbà tó kọ lẹ́tà wa tán ṣe ló bẹ̀ sí gbọ̀n. Ó wá ń bèrè, ó wá ń sọ pé àwọn Yorùbá yìí wọ́n á ti gbérù lẹ́tà wọn náà fún gbogbo ayé báyìí àwọn èèyàn ó yà wá ń wojú ẹ̀gbà tó ṣàwá ń bèrè wọn ní yes Your Excellency Mr. President àwọn Yorùbá dà efficient people wọ́n á ti gbé káàkiri ayé so you don't have there is nothing you can do about that so kí la wá máa ṣe báyìí. Ńgbà tá a bá gbé lẹ́tà lé Tinubu lọ́wọ́ kò ní lè sùn jọ̀yẹ̀ o kò ní lè sùn ní many days. We are going to make it clear to him. It has to be a very, very special kind of letter. And we are going to write to Oshibajo too. We are going to write to every Yoruba senator, every Yoruba member of House of Representatives, every Yoruba governor, every Yoruba member of House of Assembly. We are going to do that. We need it. It must go on record that we explained meticulously, carefully, persuasively, irresistibly to them. So that when the history comes to be written, they will be guilty before the history of their own people. If they don't change. That's all. Ẹ ṣeun bàbá wa ẹ pẹ́ fún wa. Ọlámi Gbẹ́ngà Olúwalànà. Ọ̀ya ìbéèrè yín ẹ bá àwọn èèyàn wa tí wọ́n máa béèrè lọ bàbá kó tó ní gbá ajẹ́ kí wọ́n lọ fara lílẹ̀ níra pẹ̀rẹ̀kẹ́ mi múyà ní tèmi. Ẹ ṣe nu bàbá rò pọ̀ ẹ ṣe gan. Bàbá wa Akíntóyè àti bàbá wa kejì wọ́n ń pè ní bàbá kékeré. Mo kí yín ẹ kú àtàárọ̀ ẹ kú atótónu látàárọ̀. Ẹ pẹ́ fún wa àmì pẹ̀lú mi ìṣe yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe lọ ń wájú ẹ̀ kó wa dílẹ̀ lè ní láyọ̀ àti àlàáfíà. Ẹ ṣé Èdùmàrè. Ọ̀pẹ ti ginger wa off lálẹ́ pé we must be ready to confront death itself and we are ready. I promise you that. Now, ìbéèrè tí a fẹ́ béèrè ẹlẹ́ àwọn èèyàn wa kọ ìbéèrè tó pọ̀ rẹpẹtẹ bọ́ a ti gé gbogbo ẹ̀tọ́ láàmú pé lé o ti sú púpọ̀ lọ́dọ̀ yín bẹ̀ yẹn. Gbogbo ìbéèrè tá a máa béèrè lálẹ́ ọjọ́ ìbéèrè mẹ́ta èmi á béèrè kan àwọn méjì tó tún tẹ̀lé mi náà tó béèrè kọ̀ọ̀kan. So ìbéèrè tèmi máa béèrè kì í ṣe ìbéèrè kan tó ṣe rẹpẹtẹ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ a ti ń ṣàlàyé fáwọn pípé ìbọn náà fún kò fẹ́ yé wọn. Ó dá lórí àwọn òṣìṣẹ́ wa tó wà ní ilẹ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba àwọn teachers nurses doctors àti other civil servants.
wọ́n bi wá pé tá a bá ń fi hàn pé ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ jájọ máa bá kínní ìlọ wọn ní nígbà táwọn bá tí gbogbo àwọn bá darapọ̀ mọ́ yín sìn tẹ́ ṣe Yorùbá nation tẹ́ declare Yorùbá nation níbo lẹ fẹ́ káwọn wà ṣé ẹ káwọn fáwọn Haúsá ni àbí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà là á gba àwọn torí táwọn ń rò ní pé àwọn ò fẹ́ lùsọ owó oṣù ẹyọ kan wọ́n fẹ́ gba Yorùbá nation lọ́kàn ara wọn ní Monday Tuesday kí wọ́n lè gba sálárì so níwọ̀n àlàyé táwa ń ṣe fún wọn kò yé wọn they are thinking about their own money there tẹ́ bá lọ sí Yorùbá nation tẹ́ pé àwọn ní gbowó oṣù méjì owó oṣù kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà wọn gbowó bọ́ wọn ní sọ́sọ́nà bẹ̀yẹn kí ni àlàyé táwa máa ṣe fún wọn pé ẹjọ́ tá a bá ti gba Yorùbá nation kì í ṣe pé gbogbo owó tẹ́yẹ ìjọba ní tí wọ́n focus ni pé ìjọba location náà táwọn wà ń sìn wọn ní sanwó fáwọn mọ́ táwọn rẹ́dì láti sanwó fáwọn èsì oníkà máa fún wọn. Yes, èsì tá a máa fún wọn náà nìyẹn. The more we have our country today, say, I declare our country whereby, but overnight, I create a transitional government because they go straight to the final government of the new country. We have to have a transitional government. And the duty of the transitional government is to do a number of things immediately. One, gather our civil servants, redistribute them according to whatever distribution they want to, the transitional government decides to do, and begin to pay their salaries without any doubt. About finding money to pay the salaries cannot be difficult at that point anymore. We are a country. If we go out and borrow money, we borrow it on the assurance of the new country. The transitional government is an acceptable government in the world. It can go to the International Monetary Fund and raise trillions of naira in order to be able to run the affairs of its country. Yeah, that's the situation. Nobody is going to go without a salary. Not a single person is going to go without a salary. There are many other things. The transitional government must launch a moral campaign, a moral rearmament campaign of the Yoruba people. And, no, there has to be serious, decent respect for leadership among us. Whoever tells lies against his brother will go to jail. The transitional government must establish those things. And then they must set up a committee that will write our constitution for us and prepare for a referendum over the constitution so that our people can accept it. And once we have our constitution, so transition, but things will be running smoothly. Civil servants will be paid. The police, we will have to retrain, take our men from the police, Nigerian police, put them in a place and train them, and then train young university graduates to serve in the police force. We will have to create a Yoruba army. And there are countries in the world that will come and help us to put together our army properly. I can tell you now that at least there is one country that is ready to do that for us once we have our country. Yeah, so it's a country. It will pay the salaries of it, and it will do a whole lot of other things. We will have to push a lot of money into example, Timo Lagos to Badagry is a disgrace. Yeah, we will, because if federal government can come out for our line, the government, because the government can come out. As they run the structure of Lagos, your state, as they run it under the transitional government. But by and by, we will get rid of all of that under the new constitution. Yeah, so that's the situation. And they can't lose his salary yet. And they can't lose his salary yet. No messenger in the government working now for the government in Nigeria, whether working for the federal government
or working for state government or working for local government is going to lose his job or his salary at all. Okay, sir. Let's sit down, sir. Yeah. So ìbéèrè kejì kékeré náà ni màá pe ìyáàfin Gloria Ọdúnlámì. Ṣé ní ṣókí ìyáàfin Ọdúnlámì? Ṣé wà ń bẹ̀? Mo wà ń bí sá o. Ẹ ṣe gan ni sá, a dúpẹ́ sá o. Àgbáyé adálẹ̀ ò ẹ sì wá débi. Ẹ ṣe mọ́mì wa. Ẹ ṣe gọ̀sà, ìbéèrè mi ni pé owó àwọn èèyàn wa tó wà ní báǹkì nílẹ̀ Nàìjíríà kí la máa ṣe kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí owó àwọn ènìyàn wa náà? Irú àwọn èèyàn wa wo ni? Owó tó wà ní náírà wa. Yeah, you know, we already are putting the transitional government will put together the finance policy committee, financial policy committee. Nobody is going to lose anything. Nobody is going to lose anything. If your money is in the bank, I might create a central bank if you want it, to create a policy for all the banks in our land. That's it. Ṣé owó náírà ẹ̀ náà la máa ná láti gbàtà bá ti. Láyé kọ́ I'll lè kọ́kọ́ ná for the first week or two, but before the end of those 2 or 3 weeks, I have to need currency to work so that tó bá náwó lọ́jà, màmá lọ́jà kó lọ sí báńkì, I'll change it for the new currency. That's it. Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣé dáàdì. Na ìbéèrè kẹta kékeré náà nìyẹn, máa pe Balógun bọ̀rọ̀ fún mi. Ẹ bá béèrè ìbéèrè mi. All right, mo kí gbogbo ilé òun náà kí bàbá. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè mi ò jù báyìí lọ. Àwọn ọ̀dàlúrú tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn olóṣèlú yìí tó bá yadé níbi tá a ti ń ṣe rálì àti àwọn ọlọ́pàá kí la máa ṣe torí a gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ de ewu nǹkan báyìí tó bá ṣẹlẹ̀. Kó tó di pé a ṣe rally, I had to work on that very much in society. Already, I've started to. 2 weeks ago, I made a statement. There are two parallel lines, 2 parallel streams flowing through Yoruba land. Àwọn tá à ń wá Yoruba nation, àwọn tó ń wá Nàìjíríà, kan nídìí láti attack ìkejì. By the time we are ready to go into the streets and rally, and in any case, irú rally tá a fẹ́ ṣe kì í ṣe irú rally eléyìí tá àwọn ọmọdé akànkóró àjọ láàárọ̀ ọjọ́ kan gbùrùgbùrù ní Abẹ́òkúta àbí Òṣogbo tó bá di ìrọ̀lẹ́ gbogbo àfíìsùlà kálukú á padà síbẹ̀ ìyá ẹ̀bí àti máa pa wọ́n ti lọ. Rárá o, ìṣerú rally tá a fẹ́ ṣe nìyẹn o. Rally tá a fẹ́ ṣe mo máa ń pè ní the mother of all rallies. Ẹnìkan kan ò nídìí láti kúrò nílé ẹ̀ lọ sí ìlú mìíràn lọ join àwọn onírally. Your own rallies in your own town and your area of rallies in front of your house. And we are going to be there for the next 2, 3, 4 days until the world says Eleito. And we will then be imagine so you but that's the kind of rally we are thinking of. It's not a rally. 3 million people look at us here do it rally to Sunday the whole of Shembe. Can you come about to the Lekaluku Pada Sibi Tantiwa? Eleyo and the Kankan Pada Sibi Kankan. Me on this argument. Okay, Daddy, ẹ ṣé gan sà. Bàbá àròpọ̀, ó dọwọ́ yín o. Ó dọwọ́ Olódùmarè bàbá wa, ẹ ṣeun ẹ dúpẹ́, lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ẹ pẹ́ fún wa, ẹ pẹ́ bí máa pẹ́ fi ń pẹ́. Ọwọ́ tí a rí lókè, bàbá wa ọmọbìnrin owó mo máa ń pè ilẹ̀ ti ṣú lọ́dọ̀ yín. What a sacrifice. Mo ní bàbá wa kan ní àárín wa níbí báyìí. Ẹ kí gbogbo àwọn ọmọ yín, bàbá wa Adéníran Adébóyè. Ẹ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. Ẹ kí gbogbo àwọn ọmọ yín. Wọ́n wà ń bí. Professor Adéníran Adébóyè. Bẹ́ẹ̀ ni sà, wọ́n wà ń bí. Bàbá wa. Mo pè wọ́n wá síbí yìí, ẹ jẹ́ n wò bóyá màá rí. Very good. Ẹ ṣé gan ni. Yes, ẹ ò mute ara yín bàbá wa Professor Adéníran Adébóyè.
All right. Ẹ ti on mute. Yeah, I want to on mute. Ẹ káalẹ́ o àwẹ̀. Ẹ kú wájú o. Ẹ ṣé. Mo kí alàgbà Professor Akitoye. Ẹ ṣé. A sọ̀rọ̀ díẹ̀ láàárọ̀ yìí ṣùgbọ́n Bẹ́ẹ̀ni. ojú oorun ni mo wà ńgbà náà. Ẹ̀yà. Ẹ kú iṣẹ́ tí ẹ ṣe. Thank you. Thank you. Àti alàgbà Wálé Adéníran. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ó àwẹ̀ ṣé o gbẹ lọ dédé? Ọ̀rọ̀ tí ẹ mẹ́nu bà Oòduà Foundation. Ìgbà tí èmi wọbẹ̀, ẹ̀yin ni alága. Bẹ́ẹ̀ni. Ìgbà tí ẹ sì kúrò lálága ni wọ́n sọ mí di alága foundation. Ẹnu ẹ̀ la wà yìí o. A dúpẹ́. Ẹ̀dẹ̀kú iṣẹ́ náà. Iṣẹ́ tí Oòduà Foundation yàn wá. Ibi tí a bá lọ, ibi tá a bá dé, ibi tá a fẹ́ máa bá lọ. Kọ́lọ́run fọ̀nà hàn wá. Àmín, àmín. Tẹ́ bá rántí ní 2020. A ṣe conference mẹ́ta, October, November, December. A pè ìràpadà ilẹ̀ Yorùbá. The first one la bá ṣe pẹ̀lú àwọn lọ́balọ́ba. Second one pẹ̀lú àwọn òṣèlú. Ìtọ́ba pẹ̀lú àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́. Sísẹ̀ntẹ̀lé ní afẹ́kó jẹ́ pẹ̀lú irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn. So mo dúpẹ́ pé àgbà débi tá a ti dé, mo sì dúpẹ́ pé àwọn ẹlòmíì wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí fi ṣíṣe hàn. Tẹ̀lé nǹkan tí àwa ìbá ṣe àbí tá a ti ṣe. So mo dúpẹ́ gan, mo kí í kú ààbọ̀. Ẹ ṣé. Nígbà tẹ́ wà níbí yìí, ara nǹkan tó jẹ jáyé òun ni bí àwọn Júù ṣe gbara wọn sílẹ̀. Ẹ rántí Theodore Herzl. Bẹ́ẹ̀ni. Tó dá State of Israel sílẹ̀. 1884. Yeah. Ẹ sì rántí pé the 64 years tó wà láàrin 1884 àti 1948. 64 years ló wà láàrin. Láàrin ìgbà tí ó bẹ̀rẹ̀ àti ìgbà tó parí, oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tó jẹ́ Jewish organizations ló wà níbẹ̀ tí wọ́n ń jàjàgbara. As of 1924 gan, Balfour ó declare nǹkan pè ní Balfour Declaration pé ọ̀rọ̀ Jewish nation yìí ó gbọ́dọ̀ ṣeé ṣe. Ìgbà tó wá ṣeé ṣe tán, bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, the state of Israel wà níbi tó wà. Àwọn Jewish organization wà ní gbogbo ayé. Oníkálukú wọn ló ní ṣíṣe tiẹ̀, kì í ṣe one organization nìkan. Ọ̀nà kan ò wọ́jà. Ṣùgbọ́n àbáṣepọ̀ gbogbo tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ lónìí tí wọ́n sọ pé ó fẹ́ ṣe ìparun fún Israel. Gbogbo àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ tí wọ́n rojú ara wọn yẹn ni wọ́n dì bí òṣùṣù ọwọ̀. Tí wọ́n jà. Ẹni tó ń jà fún education ní ìsinlẹ̀ mọ̀ ṣe yẹn. Ẹni tó ń jà fún religion ní ìsinlẹ̀ mọ̀ ṣe yẹn. Ẹni tó ń jà fún industry mọ̀ ṣe yẹn. Ṣùgbọ́n tí wàhálà bá dé tó threaten the state of Israel, wọ́n ní gbígbẹ́ bá ń bọ̀ fúra lánàá. So mo fẹ́ kí n sọ fi eléyìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ tó wà ní ayé yìí lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Pé kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ wọn bí wọ́n ṣe ń ṣe lọ. Kí wọ́n sì fi ààyè sílẹ̀ fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ara wọn nítorí pé nínú apẹ̀rẹ̀ kan náà ni gbogbo yíyí gbàdó sí. Tí a bá ti rò bẹ́ẹ̀, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n ń ro nǹkan jinlẹ̀, tí wọ́n mọ̀ tán, tí wọ́n mọ
wọ́n mọ̀ tán tó máa rò bá so àwọn la máa fetí sílẹ̀ sí nǹkan tí wọ́n bá ń sọ tá a máa kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ wọn tá a máa wá ọ̀nà ibi tá a máa gbà lọ. Ìràpadà ilẹ̀ Yorùbá bá ṣe pé nígbà yẹn ìràpadà ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. A lè má rí ọjọ́ mẹ́ta, a lè má rí oṣù mẹ́ta, ọ̀tá gbọ́dọ̀ rí. Bẹ́ẹ̀ bá fún mi láyè láti fọ Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀, màá rán wa létí ọmọkùnrin kan tí wọ́n tó ṣe ààrẹ ní United States, wọ́n ń pè ní John Kennedy. Ó ní gbogbo nǹkan tí àwọn ń wá in the new government may not be achieved in 100 days of the administration. Might not even be achieved in the first 1,000 days of his government. But we must begin. That's what he said. When he died in when he was killed in November 1963, his successor, Lyndon B. Johnson, Lyndon B. Johnson said almost what Kennedy said, except for a change of one word. Well, the president báyìí gbogbo nǹkan táwọn ti bẹ̀rẹ̀ táwọn ò tí ì parí, wọ́n lè má parí rẹ̀ in 100 days or even 1,000 days. But we must continue. So nǹkan tí ó jẹ mí lógún tó jẹ gbogbo wa lógún lọ́rọ̀ Yorùbá, ó ní pé ká má jẹ́ kó rẹ̀ wá. Oríṣiríṣi nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ láti bí ọdún méjì mẹ́ta tó fún mi ní ìwúrí lọ́rọ̀ Yorùbá ni pé àti ẹ̀ mọ̀. Á tó gbà wọ́n káwọn èèyàn ó tó mọ ibi tí bàtà ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ ní ìsìn o. Bí Lágbájá ṣe tiẹ̀ ní kí o, bẹ́ẹ̀ ni Dòòlà ṣe tiẹ̀ lóṣogbo, bẹ́ẹ̀ ni Làkàṣègbè ṣe tiẹ̀ lọ́tà. Tó jẹ́ pé gbogbo wa ti wá mọ̀ nísìn pé lójoojúmọ́ lálẹ́ láàárọ̀ ni à ń fi ìràpadà ilẹ̀ Oòduà la fi sórí kọ. So kò sẹ́ni tí ò mọ̀ nísìn àbẹ̀ tí ò bá fẹ́ mọ̀. Mo dúpẹ́ púpọ̀ fún iṣẹ́ tẹ́ ẹ ti ń ṣe àti iṣẹ́ tá gbogbo àwọn yòókù ṣe k'Ọlọ́run ó fi ìbùkún rẹ̀ sí kó Oòduà gbé wá. Ẹ káàbọ̀. Thank you, Prof. Ẹ ṣé o. Ẹ kú dòdì mú lọ́wọ́. Ẹ ṣeun bàbá wa, ẹ pẹ́ fún wa bàbá wa Professor. A ní Professor tó yé wa ká wọn ọ̀jọ̀gbọ́n. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ fi wákàtí bẹ̀ gbogbo ilé pé àwọn mẹ́rin péré tarí lókè ni a máa dúró lé lórí. A ò ní fẹ́ kí ọwọ́ mi ó wá sókè. Gbogbo wa ọwọ́ wa lókè ni ó máa gbé o. Àṣẹ Ọlọ́run nítorí pé a ò fẹ́ dá bàbá dúró lọ́pọ̀. Wọ́n tí mo kọ́kọ́ rí lókè ní orúkọ wọn jẹ́ Òkèṣọlá. Tí mi ò bá dárúkọ yín dáadáa, ẹ má ṣèbínú. Òkètóṣeọlá. Ẹ̀yin ni kí ẹ mú ìbéèrè yín. Tí ó bá dẹ̀ ti jẹ́ pé kì í ṣe béèrè, a jẹ́ pé a ò ní lè gbà yín lákòókò ni. Ṣùgbọ́n ìbéèrè yẹn ní ṣókí, òun ni ọbẹ̀ oge ní ká ṣe. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ gbóhùn sókè. Ẹ ṣé bàbá wa. Bàbá mo kí yín o, ọjọ́ túnbọ̀ dálẹ̀ ẹ sì wá. Ẹ ṣé. Ẹ sì gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ wà lórí ìkànnì yìí pẹ̀lú bá ṣe ń gbóhùn yíyẹ ẹ sì wá dágbó ẹ̀rù lágbára Èdùmàrè. Ọlọ́run tó sọ pé ẹ máa sì wá dágbó ẹ̀rù ló sì dá yín sí. Gbogbo àwọn nǹkan táwa mọ̀ tá ti ju 50 years lọ tá a mọ̀ nǹkan kan díẹ̀díẹ̀ la mọ̀ ń bẹ̀, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá mọ̀ nǹkan tó ń sọ nǹkan tó jẹ́ pé ó ṣojú wọn tó ń dẹ̀ tún kọ́kọ́ nípa ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ títí dé láti 18 títí dé 2020 tẹ́ tó fún wa. Níṣe ló dìgbà tẹ́ ń ṣe ìràpadà fún wa ní ọkàn ní ara tèmi. Ẹ ṣé gan adúpẹ́ o, Ọlọ́run á jẹ́ kó túbọ̀ dálẹ̀ ní agbára náà lágbára Elédùmarè. Nígbà tí kinní bá máa bọ́ sí báyìí gbogbo wa máa tò yíyí ká bí grandchildren tá máa yọ̀ bó ṣe máa rí nìyẹn. Ẹ ṣé adúpẹ́ bàbá. Kí n lọ sí ní orí àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ gbogbo ni wípé
èmi amúmọ̀ràn wá ṣe rí nǹkan tí bàbá bá wa ń sọ yìí ṣé à ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ mi ò máa ń wà nínú ìpàdé yín mo kàn Ọlọ́run kàn fún mi lórí ọ̀fẹ́ láti lè wà nínú ìpàdé yìí kéèyàn máa gbọ́ irú àwọn ọ̀rọ̀ yìí máa mú ìmọ̀ràn wá wípé gbogbo àwọn lecture tí bàbá ń fún wa yìí ṣé a máa ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ torí tá a bá ń rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ tí wọ́n bá parí ẹ̀ kí àwọn oníròyìn wa tí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ yìí kí wọ́n wá láti gé torí tí wọ́n bá ti ṣe tó bá tẹ̀ wá lọ́wọ́ oníkálukú á máa post ẹ̀ sí àwọn ọmọ Yorùbá sí platform gbogbo kò ń ṣe platform ìjàngbara nìkan so that àwọn èèyàn wọ́n lè máa benefit nínú nǹkan táwa náà ń benefit lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí so that everybody á lè máa jí dìde fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa àti ibi tá à ń lọ yìí tírú àwọn bàbá tán ti lọ́jọ́ tó lù yìí lórí tó káwọn lára ju tiwa lọ kò dẹ̀ lè ṣe kó má káwọn lára torí níṣe náà ti wà nínú ẹ̀ láti gba ọjọ́ ayé wọn nígbà tán ti kéré màá mú mọ̀ràn yẹn wá ìyẹn ní ìkejì òun ní pé bàbá sọ fún wa ẹni àwọn British àwọn ni wọ́n jókòó sórí ògo wa àwọn náà ń ṣe wá báṣubàṣubà ṣe wà yìí ṣùgbọ́n tá a bá wò ó nísìn àwọn British àti àwọn Western world tán jìjọ kóra wọn jọ tán jọ ń ṣe bí àwọn ni wọ́n wà ní United Nations àwọn ni wọ́n ń ṣe ilé ayé lọ́wọ́ báyìí níbo la wá fẹ́ sá sí kí la fẹ́ ṣe báyìí láti lè gba ìjàngbara wa láti lè ìbéèrè mi nìyẹn o nígbà tó jẹ́ pé àwọn alágbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ ní United Nations kí la ṣe fẹ́ rìn kí la ṣe fẹ́ ṣe é ìyẹn ìbéèrè mi fún àwọn bàbá wa tán wà lórí àti gbogbo ilé ìbéèrè mi ìkejì ni wípé ní ìjẹta tẹ́ ń bá wa sọ̀rọ̀ bóyá lánàá ni for the first time tí máa gbọ́ nípa ẹ̀kọ́ tẹ́ kọ́ wa nípa àwọn ògbóni ẹ ń sọ fún wa fún àǹfààní àwọn tó sì nínú ìpàdé yẹn ní àná àbí jẹta ẹ ṣe ó mà ṣe wa gba onítọ́ lórí ilẹ̀ o bàbá ẹ pẹ́ fún wa o àtúbọ̀ máa gbọ́ ohùn yìí lẹ́nu yín a máa gbọ́ tó dà tẹ ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa á lè dára àwa ò mọ nǹkan kan tó o bá sírò ẹ̀yìn bó làwa ti fẹ́ gbọ́rọ̀ àwọn nǹkan báyìí ṣùgbọ́n bó ṣe wọ Ọlọ́run ló ṣe ń ṣiṣẹ́ ká má bàa sọnù náà òun lọ́lọ́run ṣe dá yín sí báyìí fún wa oníwájú òdẹ ní gbẹ̀yìn ẹlẹ́yìn ò ní gbéwájú ẹ sọ̀rọ̀ àwọn ògbóni èmi máa mú mọ̀ràn wá wípé kí dídé tí ẹ lò láàárín ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin leaders wa nínú ìjàngbara yìí ó ti tákòkò ń sìn mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ẹ̀yin náà ẹ ti bá wa sọ́nsìn wípé iṣẹ́ ti ń lọ láti lè rí wípé gbogbo àwọn olórí ìjàngbara yìí wọ́n wà ní ojú kan náà kí ní dé tí ẹ lò nǹkan tí àwọn bàbá wa tẹ kọ́ wa ní àná àbíjẹta àwọn strategy àwọn ògbóni kẹ́ lò láàrin ara yín torí bẹ́ẹ̀ yín ṣe sọ àwọn kan wà nínú yín ẹ̀yin tó jẹ́ adarí wa nínú ìjàngbara yìí tí wọ́n mọ̀ wípé ọ̀nà yìí ò ṣe gbà ọ̀nà yìí là ń láti gbà because tá a bá gbà eléyìí kíní yóò ń sọ̀rọ̀ eré rárá a rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine akẹ̀mọ́ pé torí interest ni àwọn British tí bàbá kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ lálẹ́ yìí pé adẹ̀mọ̀ àwa náà mọ̀ ń sìn àwa náà ẹ ti kọ́ wa ní secondary school a tún jáde náà a mọ̀ gbàjẹ́ pé àwọn náà wà lórí ẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ò ń sọ̀rọ̀ kékeré eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ ẹnu nínú yín tẹ́ jẹ́ adarí wa wọ́n mọ̀ táwọn náà tán meditate lọ́kàn wọn ẹ lo kí tẹ́tẹ́ ẹ lo strategy àwọn ògbóni láàrin ara yín láti lè wọnú fúnra yín ká lè tètè mọ̀nà tá a máa gbé gbà torí eléyìí kò ń sọ̀rọ̀ wípé à ń lọ lórí street nìkan lójú tàwa ọmọdé o ó jẹ́ pé torí because ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí gbogbo ara là láti fi múra o kẹ́ wọnú fúnra yín nǹkan tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ ṣe ká lè tètè ká mọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fáyè tẹ́ gbà mí láti sọ̀rọ̀ tó tó yìí ẹ ṣé o ní àfikún téèyàn bá dúró àwọn Ìgbò wọ́n ní téèyàn bá dúró sójú kan tó ń wo eégún kò ní ríran wò dáadáa ṣùgbọ́n ẹni ibi ọjọ́ tó bá ń ṣe ọdún eégún téèyàn bá mọ̀ pé òun fẹ́ enjoy ọdún eégún láti máa lọ káàkiri ìyẹn ló dá sí wípé gbogbo irú ìpàdé báyìí tá a bá rí ọmọ tó ń jìjà ìgbára kó má wòye bóyá lídà kan báyìí àbí lídà kan báyìí kán lọ síbẹ̀ èèyàn agé nìkan bọ̀ ẹ má ní mo pèwé òdọ̀bálẹ̀ ni mo wà. ẹ ṣeun bàbá wa Òkèṣọlá thank you so much ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ náwó yẹn ẹ má bínú a ò ní pè yìí o. bàbá Adéníran Adébóyè ni. ok láti ní nǹkan pàtàkì kan fẹ́ sọ yìí ó dà màá lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tí mo rí ọwọ́ ẹ̀ tẹ̀lé màá wá pe bàbá wa Adéníran tẹ̀lé wọn bàbá wa Akínlọsótù ẹ wá bracket Mr. Lotus ẹ unmute sir.
kẹ́ béèrè ìbéèrè yín ní. Okay. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé star. Ṣé ti gbọ́ mi báyẹn? À ń gbọ́ yín. Ní àkọ́kọ́ mo kí bàbá wa Alànà àti bàbá wa Adéníran. Mo wá fẹ́ fi àsìkò yìí bẹ̀ wọ́n. Orí ìdọ̀bálẹ̀ mo wà, mi ò tó wọn rán níṣẹ́. But kò sí bí mo ṣe lè ránṣẹ́ yẹn, àwọn nìkan náà ni mo lè rán. Pé tá bá délé o, ẹ bá mi kí mọ́mí Julia. Ẹ sọ fún wọn wípé Ìyábọ̀ kò kí n kúrò ibikíbi tí ń bá wà làwọn náà máa wà. Bó ṣago mẹ́rin àárọ̀ mò ń lọ sùn wọn ní kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. Lẹ́òye yìí mo dọ̀bálẹ̀ kí ẹ ò yín ká ẹ yìí o àbó Ìyábọ̀ pé màá fi wo níbẹ̀ o. O ṣé o, God bless you ma. Okay. Maka kí ẹ later, this I be a question mi náwó bàbá. All right sir. Daddy, ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan tí ẹ máa ń sọ pé SWOT analysis. Ìyẹn já sí strength, weakness, opportunity and threats. Pẹ̀lú gbogbo bí àwọn Fúlàní ṣe bẹ̀rẹ̀ ní tí wọ́n ń ṣe kódà kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation lèmi tí máa ń wò wọ́n ní títí ara mi mo wá ń wò wọ́n pé àwọn arábì yìí ní tí wọ́n ń ṣe bọ̀ díẹ̀díẹ̀ yìí ó lágbára ṣùgbọ́n láti ìgbà tá a ti wá bẹ̀rẹ̀ ìjàngbara wa yìí láti wá gbà wá sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó kọ àwọn bàbá bíi Wálé Adéníran àti others. So àwọn tá a ní nísìnyí ni àǹfààní yẹn ẹ̀yin tí a ń pè ní opportunity lání lọ́wọ́ sí táwọn Fúlàní fún ẹ̀dẹ̀ ń threaten yẹn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ SWOT analysis láti ìgbà tá a ti wá bẹ̀rẹ̀ mọ̀mọ́ nìyẹn. Destroyed. This is their last hooray, and it is going to end up in the destruction of the Fulani nation, because the Fulani have made themselves now an enemy of every indigenous people in Nigeria, and that is spreading to indigenous people in other countries of Africa. Story and Fulani the indigenous people are in danger, and the indigenous peoples everywhere are horrified.
So the Fulani have taken a step, an ultimate step that will lead to their destruction. I'm a witness in one. I'm a witness in one when you're one of me to respond. I'm Fulani ò ní ability láti form àmì kan wá bá yàn kankan jà. Nǹkan tán níní kan wá lóru. Kan fọ́lé yín kan pààyàn kan dẹ̀ sá lọ. Èmi ló kó lórí oko gan wọn kì í dúró ká fámà wá bá wọn jà. Wọ́n kọ́ màlúù lọ sóko ẹ̀ lóru wọ́n jẹ́ wọ́n dẹ̀ sá lọ jìnnà by the time tilẹ̀ mọ́ wọ́n á ti rìn jìnnà. That's their strategy. That's their way of life. And people are getting to know that now. You understand? So the Fulani have set themselves up. Somebody can advise on Fulani today. Self-destruction today. This is their last career. What we need to do is just to stand up and fight them back and push them away. As I have said in one place, not only are we going to push them out of our land if they don't take care, we will push them beyond our land. And I want how certain things so the root not to Pomole. I want to have a city divide. I want to answer a sitter. I want to say Fulani, they're Hausa, and they're not cattle herders, they're farmers. They are not immigrants, they are indigents of the land. And they want to revive their nation. The Hausa nation was the largest single nation north of the Niger. Come on, Fulani today. And they can still revive their nation. Our good of Mabashima help one. Our strategy one. How do we help the Hausa to have confidence to rise and begin to re-establish their nation against the Fulanis? Our strategy is one way, but Ali Masogo Sita. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ bàbá wa a máa kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Adéníran Adébóyè ṣùgbọ́n kí n tó ní ká ẹ sọ̀rọ̀ bàbá wa tó ń béèrè ìbéèrè kan nínú chatroom bóyá oníbodè orúkọ yẹn ò jáde tán wọ́n ní nítorí pé àwọn ọlọ́lá àbí àwọn òṣèlú wípé tọ́n bá ti darapọ̀ mọ́ wa ṣé ìyẹn wá sọ wípé a ò ní lè ṣe tó yẹ ká ṣe ni. A ṣe nǹkan tá à ń ṣe lọ a máa ṣe nǹkan tá à ń ṣe. Ẹnìkan tún béèrè ó ní ẹjọ́ bàbá wa ṣé wọ́n ti dá yín lóhùn ìbéèrè o. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan the not winning this struggle can only end up in the destruction of the Yoruba nation. So we must win it. That's all. There's no looking back. Bàbá wa Adéníran Adébóyè, ó yá. Can I add one statement just before them? Ṣé ń gbọ́ mi? Yes, sir. Màá pè yín bàbá wa Adéníran, màá pè yín sir. Mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan láyé àtijọ́, ọmọ lẹ́yìn, ọmọ Black American. Ó ní, I do not like to fight. I like to win. I do not like to fight. That is it. I like to win. So ọ̀rọ̀ tó ti dé báyìí wọ́n ti gbéjà wá bá wa má jẹ́ àtúrà wa jẹ́. And I don't like to fight. I like to win. Ṣé ń gbọ́ mi? Now ọ̀rọ̀ Fúlàní ó ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti gbé wa lé wọn lọ́wọ́ ti pẹ́. Àwọn ni primary people tó ń kó ẹrú láti ilẹ̀ wa lọ sí etí òkun. Irú ìtọ́ tí ẹ ṣe pàtàkì jù bẹ́ẹ̀ Àjàyí Crowther Fúlàní ló mú lẹ́rú tó gbé lọ tà sí òkun. But before that, tá a bá rìn jìnnà, a rí wípé wọ́n sọ pé nínú oríṣiríṣi nínú Wikipedia, they are from the Middle East. They are not even African.
They are a lost group. They became different people in different places. Shua Arabs, this, that, Ebade Morocco, they are, because of their complexion, not being as bright as other people, they were discriminated against more than me. Okay, that's their principal thing. They were part of the Songhai Empire. They were part of the Mali Empire. No, but there were subordinate peoples in those empires. They were not among the rulers. But they were used. So, ọgbọ́n tí wọ́n kọ́ níbẹ̀ tí wọ́n ṣe ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ onílẹ̀, wọ́n ti kọ́ 400, 500 years ago. Táwọn ò ní wàhálà arúgbó yẹn. So, wọ́n wá mú Hausa lójijì. Prof. Mo mọ̀ pé ẹ máa ń sọ story pé àwọn Fúlàní tí wọ́n, they are not the builders of Ghana. I didn't say that. Mali and Sanga. I didn't say that, but they learned They were subordinate peoples in the upper Guinea area, which is now Gambia, Senegal, and so on. Most of the people that were taken into slavery were Fulani. It's only in part of the southwest, what is now the southwest of Nigeria, that some Fulani were engaged in the slave trade. Yoruba people were the main slave traders, mostly women. Okay. Because you are the historian, so mi ò fẹ́ jiyàn. But ibi tí mo bá ọ̀rọ̀ ni pé wọ́n ti kọ́ bí wọ́n ṣe ń gbalẹ̀ onílẹ̀ táwọn ò fura sí. Òyìnbó dẹ̀ mọ̀ nípa ẹ̀. Òyìnbó dẹ̀ back wọn up ibi tí mo bá lọ nìyẹn. Now, the only other thing tí mo fẹ́ sọ, ẹ bá jẹ́ kí n sọ ni pé kì í ṣe gbogbo aṣọ làṣà lóòrùn. We are not going to be able to say, or we should not be saying, or as another American black told me, the revolution is not going to be on television. A gbọ́dọ̀ ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe tá a lè mọ sọ síta. The method by which the Chinese got themselves autonomy in 1949 and Cultural Revolution in 1956, that method may not be available to us because it has been used and people can guard against it. The method by which India got independence in 1947, that method may not be available to us because I want to bank one. They will guard against that. Tiwa must be done. Tiwa must be done with the same wisdom, with a quality of wisdom and organization that Agbawale. We don't just want to fight, we want to win. So gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n rí jẹ nínú mọ̀dàrú nílẹ̀ wa nísìnyí. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ náà làwọn náà ń gbọ́, bí wọ́n ṣe yọ́ só ni wọ́n yọ́ gbọ́. So mo fẹ́ kí àwa tá a wà lẹ́yìn àwọn alàgbà wa ká mú sùúrù, kó wọ́n jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí èèyàn bá rò pé ó ṣeé ṣe láàmú bèèrè lọ́wọ́ wọn ní gbangba tí wọ́n mọ̀ sọ fún wa ní gbangba pé nǹkan táwọn ò ṣe nìyí. Bí wọ́n bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, you are really revealing your own strategy. Yeah. And that's not profitable. That's not going to win the victory. You don't want to fight, you want to win. So why should you show all your cards in a game? Ìgbàgbọ́, ìrètí, àti ìfẹ́. 1 Corinthians chapter 13 nínú ìwé àwọn onígbàgbọ́. Bàbá lọ sí ibòmí á lọ sí àrínú àwọn onímọ̀lẹ́ náà. Ṣùgbọ́n tá a bá lọ sínú Ifá ní ká má fi kánjúkánjú jayé, ká má fi wàràwà lókun ọ̀rọ̀. Ó ní ohun àbá fi ṣàgbà ká má fi ṣèbínú tá a bá débi tó tutù ká sinmi. Ká rọjọ́ iwájú lọ títí ká tó padà wà rọ̀rùn ẹ̀yìn wò nítorí ọjọ́ àti sùn ẹni ni. Ìyẹn ló yẹ kó jẹ́ iṣẹ́ fún wa láti ṣe pé yes, we want to win, but if we must win, all strategies that have won before, not all of them will be available to us because it is because all our enemies have learned those tricks already from a past experience. Mo dúpẹ́ o, mi ò ní sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ ṣé bàbá wa, ẹ ṣé Prof. One thing about the combination, because there is a combination of the Fulani nation
and the federal government of Nigeria. There is no doubt about that anymore. There is no doubt about that anymore, that the Fulani, as a nation that never had a homeland of their own, and that want to claim the whole of Nigeria as their homeland now, are one party. The federal government of Nigeria, dominated by the Fulani, is another party. The two of them are strongly allied together. Our duty is to find a way that we can defeat the combination. I can't say more than that. Yeah. And we cannot forget that the Central African Republic was able to yeah, you got it. You got it. Yes, you got it. Bàbá àrùpọ̀ orí lọ́wọ́ yìí. Ṣé wà ń bẹ̀? Ẹ ṣeun bàbá wa, mo dúpẹ́ o. Ìbéèrè bíi mélòó kan wà níbà ṣùgbọ́n. Àwọn bàbá Adéníran ó dà pé wọ́n fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Kó tó di pé mo pe àwọn tí wọ́n nawọ́. Bàbá wa Àlàbí ẹ máa múra sílẹ̀ lẹ́yìn tí bàbá wa Adéníran bá shipping. Ẹni gbogbo ìyànlẹ̀ wà fẹ́ pè ní ṣebí mẹ́rin péré lẹ pè nísìn. Bẹ́ẹ̀ ni mẹ́rin náà dẹ̀ ni o, mẹ́rin ni bàbá ò fi lè. A kàn fún bàbá wa nítorí pé ọjọ́ ti bẹ́ẹ̀ ni àgbàlagbà tí a mọ̀ gbá ibẹ̀ ṣe kọ́ wa nìyẹn. So bàbá Wálé Adéníran shipping, àwa pè wọn méjì yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, I just want to highlight the fact that you may call it their strength, but they like to engage in surprise attack. And usually between 11 p.m. and 3 a.m. Yeah. If you more often than not midnight, between midnight and 3 a.m. So when people are sleeping, resting, they strike. Now, one weakness they have, they cannot, more often than not, they don't like to engage in face-to-face combat. No. Because, yeah, that's their weakness. The face-to-face combat, they are not very good at it. But there's one thing they do now. They go for, if they must attack during the day, they go for soft targets, places of worship, markets, and areas that heavily concentrated. So adaka when you come mọ ìyẹn pé tó bá fẹ́ jà lọ́sàn ilé ẹ̀sìn, ilé ìjọsìn, ọjà àbí ibi tí èrò pọ̀ sí. Kìí pé wọ́n á ju bọ́ǹbù ni àbí kan sáré wá kan da AK-47 bolẹ̀ gbogbogbò kan dẹ̀ sá lọ. Ṣùgbọ́n òru yẹn náà sábà máa ń jà. Òru gan náà sábà máa ń jà. Ó yẹ káwọn èèyàn mọ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ kí gbáradì fún wọn. Ẹ ṣé. Very good. Ẹ ṣeun bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ní báyìí jẹ́ ká kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Alábí Bàṣírù. Ẹ gbóhùn sókè sà. Lẹ́yìn náà bàbá Ọ̀túnba ẹ béèrè ìbéèrè yín ká lè jẹ́ kí bàbá lọ sùn. Àwọn náà rí i pé ojú ọjọ́ ti rodò. Ṣé wà ń bẹ̀ bàbá Alábí Bàṣírù? Àjọlá ìyá. Mo kí ẹ̀yin àgbàlagbà. Bàbá wa, as a historian, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, mo fẹ́ tí ọ̀rọ̀ bá kàn bó ṣe kàn yìí, because àwọn ọba wa lèmi wà particular bá, because wọ́n lọ́ba ló ní ìlú. And àmọ́ gbogbo ara ti gbọ́ pé a fẹ́ kó nu Nàìjíríà, but ọ̀tọ̀ ni kéèyàn gbọ́ nǹkan, ọ̀tọ̀ ni kó yé èèyàn. Èmi ò rò pé ó yé àwọn ọba wa tó. And tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ báyìí, historical, because a gbọ́dọ̀ gbé kínní, wọ́n nígbà ogun jálù ni Aláàfin Ọ̀yọ́ mú Òṣùré Ṣàngó láti lọ bá àwọn ọba wa sọ̀rọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, nígbà tí àwọn ẹlẹ́pẹ̀ àti ọba gbàgbà Aláàfin àbí Ọ̀ọ̀ni fi jáde nù gà. Kí là ń ṣe láwọn ọba wa
because a ní wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ìpàdé ó dà pé à ń fi wọ́n lẹ̀ ẹ̀yin lẹ̀ lágbára láti ṣàwọn kìíní bàbá èmi rò pé àwọn ọba wa a gbọ́dọ̀ nípàdé pẹ̀lú wọn wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ìpàdé káwọn náà gbọ́ ká wojú ara wa káwa náà dẹ̀ pè fún kòkò tá a fi fẹ́ lọ rè ó bá dé pé bóyá ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn àná àwọn olówó wa because Ọlọ́run yọ̀ǹda fáwọn kan nínú wa báwo la ṣe fẹ́ rán wọn lọ síyàn gbogbo ìwé àwọn global com kankan because nǹkan tá à ń ṣe yìí náà ó involve wọn a lè sọ pé bóyá torí pé ibi tó wà ọ̀rọ̀ gbà míì tí ò bá yéèyàn máa ń ṣòro dá sí kí là ń ṣe láti ṣàlàyé fún wọn láti yé wọn gidigidi ìyẹn lórí àwọn awareness lórí ibẹ̀ yẹn because ó jí yá àwọn tó wà nísàlẹ̀ kò pé kò àwọn ọba wa ń gbọ́ o bọ̀ kò yé wọn púpọ̀ a lè láti ṣàlàyé fún wọn nítorí ìrọ̀jú wájú ara wa láti ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ bí Fúlàní ṣe jẹ́ ìyẹn lẹ́ẹ̀kejì bàbá ẹ máa ń sọ bìkan tábà ló máa ya lórúkọ máa ya níbo ẹ máa ń sọ pé ká defend ara wa kí là ń ṣe láti organize àwọn tó wà nílẹ̀ la fẹ́ jà o bọ̀ tó bá ya bò wá kí la fẹ́ ṣe ìjà àwọn tó wà nílàlẹ̀ ìjà àwọn ìṣàlàyé fún wọn dáadáa ọ̀nà tó lè gbà àwọn professor sọ̀rọ̀ ń sì gba aago mọ́kànlá náà wà nǹkan kan ẹni táwọn mọ̀ pé ó lè wà láago mọ́kànlá if káà bá declare tó bá yá lóru ń sìn yẹn kí là ń ṣe lóru ń sìn yẹn àwọn tó ń ṣàbùbù wa láago mọ́kànlá yẹn sáago mẹ́ta kó báyìí pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lóńdó ó ṣẹlẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ó tún máa ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kẹta wọ́n dẹ̀ sọ pé fool me once is my fault tó bá ti fúlù mí lẹ́ẹ̀kejì àbí ó ti di ọ̀rọ̀ tèmi nìyẹn lóyìn tẹ́ ìfẹ́ sọ ni àbàbà wa ẹ kó wa jìnnà pẹ́ wọn. ẹ ṣeun. ẹ ṣe rí díẹ̀ wí à ń kọ́ àwọn èèyàn wa àwọn Yorùbá people are easy to teach. Nǹkan tí alàgbà wa Dr. Aliu tó ń ṣe ẹ lè rò pé nǹkan kékeré kì í ṣe nǹkan kékeré o it's a lot. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn young people wa náà ti wá mọ̀ wípé àwọn Fúlàní máa wá wọ́n máa attack. How do we defend ourselves against them? So vigilante groups ti emerge here and there, still rugged, still not coordinated, but it is there. Àwọn kan ní Ìṣẹ́ Èkìtì wọ́n rí àwọn Fúlàní tó ń wọnú igbó lọ wọ́n tẹ̀lé wọn wọ́n fẹ́ find out kí làwọn Fúlàní ń ṣe nínú igbó bẹ́ẹ̀ torí kò sí fíléèjì ńbẹ̀ nígbà tí wọ́n rìn díẹ̀ wọ́n á rí wọn níwájú tí wọ́n jókòó wọ́n fẹ́ bí 200 300 àwọn wá padà àwọn wá lọ wá àwọn àgbààgbà wọ́n sọ fún wọn pé àwọn Fúlàní wà ńbẹ̀ àti màlúù wọn àṣọ àwọn àgbààgbà wọn yẹn ò lè jà ṣùgbọ́n wọ́n ní nǹkan àgbà lọ́wọ́ mi ò ní sọ jù yẹn irú nǹkan wọ̀nyẹn ó ti ń padà wá sáyé o àwọn agbára ayé àtijọ́ wọ̀nyẹn ti ń padà wá díẹ̀. There are things àwa Yorùbá lè jù sí ìlú ńlá bí irú Ìbàdàn yẹn kó tù a bá fẹ́ ṣe ká tó bọ̀ sí àbá Fúlàní nínú igbó àwọn Fúlàní wọ́n ti ń discover díẹ̀ pé àwọn Yorùbá wọ́n á difficult láti conquer. Ìkan lára wọn ní problem wa ni wípé ó ń sọ lórí television problem wa ni wípé the Fulani and the Yoruba people are fighting us with their charms and we don't have an answer. Well, that's what we have. And ẹnìkan kan máa ronú pé torí pé àwọn charlatans kọ̀ láàrin wa tí wọ́n ń purọ́ káàkiri tán gbowó káàkiri tán sọ pé àwọn lè ṣe oògùn náà níṣẹ́ kìíní kan ọmọ wa kan wá bá Professor Adéníran bàbá ẹ̀rọ Adéníran ọmọ wa kan wá bá bàbá ẹ̀rọ Adéníran Professor Adéníran pé tó bá fún ẹ sọ fún lówó tó ẹ wá fún òun á lọ sí àwọn kan máa lè ránṣẹ́ àgbọ̀ṣẹ́ kìíní. That's almost 2 years ago, 3 years ago, Abi. Prof. Ó dàbẹ̀ pé wọ́n dìde lẹ́ẹ̀kan. Ó gba 350,000 lọ́wọ́ bàbá wa. Bàbá wa bá mi yẹ pé ọmọ wa lágbájá ó jẹ́ kí wọ́n ní kò dáa.
The answer is not to say no. Money is not the important thing now, but the knowledge. And the fact that that's knowledge. You are shrinking the area of the charlatan. You are gradually pushing towards the truth. And we are reaching the truth now. Àwọn ọmọ tó pa Fúlàní rẹpẹtẹ ní Kogi ní kìí ṣe ìdà àti ìbọn àti nǹkan kan náà fi jà tó bẹ́ẹ̀ náà. Wọ́n ní nǹkan tó wà lọ́wọ́ wọn ni táwọn Fúlàní ò ní answer sí. Tí AK-47 is not an answer to. Àwọn ọmọ tó jà ní Ifẹ̀ nígbà tí àwọn Fúlàní sábò àwọn Fúlàní àtàwùsá sábò tó ń pa ọmọ kan tó ń pariwo ọmọ Yorùbá kan fẹ́ dá ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ sílẹ̀ mo rò pé ó débẹ̀ wọ́n ní èèyàn kan ata machine tán fi ń lọ ata ẹ̀rọ ata bóyá èèyàn kan tàǹpà pẹ̀lú ẹ̀rọ ata ẹ̀ lóru ló wá ń pariwo lẹ́nu bí àwọn Fúlàní ìnáwó àbẹ́ náà pàṣọnù ló dìjọ̀gbọ̀n àwọn Yorùbá wá múra lọ wọ́n wá padà wá they killed. The newspaper said 350 people. The Hausa Fulani lost about 350 people, but it was a lot more than that. In fact, all stop wa. They were going to Hausa Fulani community in Ife. And they had the means of doing so. Àwọn méjì mẹ́ta tó ti kọ́kọ́ kú nígbà tí èrò tí ìpọ̀nyẹn náà ló kú mọ́ lára àwọn ọmọ Yorùbá. Àwọn tó kú láàrin àwọn Hausa wọn lọ bí 1,000. Agbára wà lọ́wọ́ Yorùbá. Tán bá get enraged, tán lò, it can be very effective. But as a prof said, Professor Adeboye, kì í ṣe gbogbo aṣọ là ń sálò. Because àwọn Fúlàní kan náà ti wá àwọn náà fẹ́ oògùn tí ò ní jẹ́ kí ìbọn pàǹbàyàn tí ò ní jẹ́ kí àwọn èèyàn wọ́n dẹ̀ ń gbé òtúbá ń tẹ́lé wọn lọ́wọ́ tán máa lọ tán máa rò pé tán bá kò sáàbù wọn. But what is the answer? Tán bá wá ẹ̀gbowó lọ́wọ́ wọn ẹ̀gbowó ti federal government ló kówó fún wọn ẹgbà kẹgbẹ́ òfò lé wọn lọ́wọ́. So when they just come by maybe in 2020, late 2020, they came in a rush looking for oògùn kankan. But I want to worry about a òfò ní Yorùbá ń gbélé wọn lọ́wọ́, so wọ́n ti tún wá sá wọn tún wá bèrè ẹ̀mọ́. So díẹ̀ ni we will arrive. One thing ni pé Fúlàní ò ní a particular kind of response to one important fact of Yoruba life, our urbanism. We live in big urban centers. But attacking a big city like Ibadan or Ado-Ekiti or Osogbo, or even the smaller Ekiti towns like Ikole and Oton and so on. It's not a small task. The Fulani have never encountered a heavily urbanized society like that. It didn't exist in the north. The Hausa had some towns, but only 7 towns. The Hausa backward, Kano, Rano, Biram, Katsina, Zazau, Gobir, Motukameji, that's all. So if I travel between one Hausa town and another, you go by foot for weeks. Àwọn bàbá wa, màmá wa tán lọ ń ṣòwò nílẹ̀ Hausa. That's why they tend to coagulate in a few areas like Gobir or Zazao and so on, and Gombe. Because you cannot trade in Hausa land the way you would trade in Yoruba land. Yoruba land is a town is not a long distance from the next.
Clapperton ní 1825 sọ pé tẹ́ ẹ bá gbéra ní Yorùbá town kan ẹ sì máa gbọ́ the humming of the town behind you. Tó bá yá, the humming of the town behind you had disappear. Ẹ máa gbọ́ another humming of the town in front of you. That shows how closely packed our towns are in the Yoruba forest. And so àwọn Fúlàní ò ní answer fún wọn. Ara nǹkan tí wọ́n fi sọ pé wọ́n fẹ́ destroy ara wọn nìyẹn. Thinking that they can wipe out a people like the Yoruba is ultimate self-destruction. They want to destroy themselves. We are more than ready than we think. Already consciously, we are culturally ready. We are culturally ready. We are not available to a ragtag people like the Fulani to come and wipe out. It's not going to happen. It's not possible. So, but in is that we must not limit this to ourselves. We must help other people. We must help the Hausa. We must help the people of the Middle Belt. The Igbo can help themselves, and the Jaw and so on. So we don't need to help anybody in the town. But in the Middle Belt, we must help them. And as the Deputy Ilana will tell you, I want people to allow money in the Middle Belt. So that they are ready to defend their area. It's not easy because it do want to follow local small towns. It's not like Yoruba land, heavy towns. Small towns. So I want to live the village and about 30 houses. Burn about 5 or 6 houses. I want you to and the house the Fulani can then burn the rest. Considerably come back to Yoruba after and the Jati shift by. If the Fulani cannot dislodge us from our big towns, they have lost. It's as simple as that. So strategy, so I would think of strategy. You know, what do we have? We have our closely packed urban cities. And there's no way the Fulani kind of thing can dislodge us from our towns and cities, or possible. So, but they don't know because they don't think. They don't know. They are savages. So they think they can come and do to us what they did to the Hausa in the 19th century. You did it to the Hausa in the 19th century because the Hausa towns were scattered far away from one another. You know, in the case of the Yoruba cities are huge, and there are many, and they are closely packed. Because if I say, attack it, look, I cannot very one can area or shoe, where one fashion can shoe and so on. Teba attack or shoe, I want you to respond in area and Yapogani. Bongon Wambe, Ikire Wambe, Ile Ife Funara, Baba Wambe. Kama so àwọn ìlú tó wà ní Orígbó. The Yoruba country is impossible for people like the Fulani to come. So, ẹ má jẹ́ ká rò pé wọ́n lè kill èèyàn o. Irú eléyìí tó ń ṣe ní Ifẹ̀. Wọ́n lè pààyàn bí wọ́n ṣe pa àwọn ọmọ kan ní ọ̀nà Ọ̀rẹ́. Tí ọmọ bàbá wa Fáṣọ̀rántì wà lára wọn. Wọ́n lè ṣe yẹn, yes. But dislodge the Yoruba from their big cities, ragtag people like the Fulani come and do that, it's impossible. You can't have confidence in you. The Fulani have chosen the wrong people to attack. They have chosen the wrong people to attack. They have chosen the path of self-destruction. They have chosen the path of suicide. Okay, Jenny, strength to Ọlọ́run ti already fún wa. Ẹ ṣeun bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀.
bàbá wa màmá wa tó ń béèrè pé ta ni middle belt àwọn máa ń fojú wò bóyá àwọn Haúsá wọn kì í ṣe Fúlàní, wọn middle belt kì í ṣe Fúlàní, wọn dẹ̀ kì í ṣe Haúsá, wọn dẹ̀ kì í ṣe Ìgbò. Bóyá tí bàbá wa bá fẹ́ ṣàlàyé fún yín torí ẹnìkan ń béèrè bóyá kò yé yín, but wọn kì í ṣe Ìgbò, wọn kì í ṣe Haúsá, wọn dẹ̀ kì í ṣe Fúlàní. No, wọn kì í ṣe Hausa, wọn kì í ṣe Fulani, wọn the Igbo wà south of the Benue River. Àwọn middle belt, wọ́n bẹ̀rẹ̀ from just below the southern borders of the Benue River. Àwọn Thieves, àwọn Igala, àwọn Idoma. South of the Niger, beyond the Niger and beyond the Benue. There are 300 ethnic groups in Nigeria. It is a lie. In Benue State alone, we have counted 676 ethnic groups. We've been working. We've been working. We want to know what we are dealing with. We have counted 676 ethnic groups in the Middle Belt. Some of them are just 1 or 2 million. Some of them are even less than 1 million. But they are people. And they live in small villages. And they are therefore very vulnerable. They are very vulnerable to the Fulani kind of attack. So I would have helped one. This is something that Yoruba leaders must not say openly. But we must help the people of the Middle Belt to defend their homeland. And we must be ready to help the Hausa too. That's it. I want Fulani, I want Middle Belt to Kinshasa Hausa, I want Kinshasa Yoruba, I want Kinshasa Fulani. There are nearly 700 ethnic groups that are in the Middle Belt. I want Birom, for instance, a group in Plateau State called the Birom. They are probably the smallest, one of the smallest ethnic groups in Nigeria. But they're defending their land. They're defending their land. The Fulani are attacking them and they're fighting back. Yeah. Bàbá wa. Wọ́n tiẹ̀ ti ẹnìkan ti fi ṣáàtì sínú ilé màmá wa Olúfúnmi lọ́lá kẹ́ lọ wo gbogbo ọmọ ọba ti dá yín lóhùn rẹ́kẹrẹ́kẹ́ ó ti táìpù ẹ̀ síbẹ̀ fún yín. Bàbá wa a fẹ́ kí oníyan ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ wípé oṣooṣù la máa ń ṣerú ètò báyìí láti Canada. Ìlànà náà gbé eléyìí jáde kì í sì ṣe ọdún kan kì í ṣe ọdún kan bọ̀ láti ṣe ètò yìí. Eléyìí tá wá gbé jáde tá a pè ní ìgbáradì. Bàbá wa bàbá gbogbo Yorùbá, bàbá wa a fẹ́ jẹ́ kí ẹ bá wa fi ìgbáradì tá a nílò fún àpẹẹrẹ lórí ọ̀rọ̀ rally tó ń bọ̀ yìí. Àwọn ìbéèrè kan wà tí wọ́n sẹ́ndì ṣùgbọ́n a ń láti jẹ́ kẹ́ lọ sùn. Àwọn ìgbáradì fún rally tó ń bọ̀ yìí. Ìgbáradì láti ṣé ẹ lè fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé àwọn kan wà tí wọ́n jẹ́ leader tí wọ́n ó máa sọ̀rọ̀ tí ìṣe gbogbo èèyàn ni ó máa sọ̀rọ̀ torí pé a dẹ̀ fẹ́ kẹ́ fún àwọn ọmọ yín gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń lead wa ta dẹ̀ ń wò yín torí wípé ọ̀nà tẹ́ fi gbà ń lead wa ẹ ò lead wa pé ẹ lọ ṣe jàgídíjàgan. Àwọn ọmọ yín kan rí wọn tí wọ́n máa sọ wípé ìkan tí ẹ fò lórí mọ́tò ọlọ́pàá dánwò gbìgbì gbàgbàgbàgbàgbà. Nígbàjọ́ àwọn òfin bàbá Akíntóyè òfin lè wá kọ́ wa torí Ọlọ́run. Béèyàn bá okó nínú ẹyẹ ń gbé béèyàn ó bá tiẹ̀ ṣe kíní gan àbí ìyẹn àkọ́kọ́. Ìkejì ni wípé ìgbáradì àwọn nǹkan kankan wà tá a nílò nílé. Báwo lẹ ṣe lè encourage àwọn ọmọ yín tó wà lókè òkun kí wọ́n ó gbáradì nípa ti ọ̀rọ̀ finance? Ẹ wò fún àpẹẹrẹ bàbá, mo ní ọ̀rẹ́ kan sílùú Èkó ń bẹ̀ yìí. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ó wá ń lọ lọ́jọ́ kan ló bá rí obìnrin kan òjò fẹ́ máa rọ̀ wá ní kó ràn án lọ́wọ́. Ó gbé àpamọ́wọ́ dání pé mọ̀dámọ̀dámọ̀ ẹ wọlé kójò mọ́ bó lè ń lọ. Ó wá wọlé ó wá wojú ẹ pé òun ò lọ́bì kankan òun rò pé ẹ fẹ́ gbéṣẹ́ ni gbéṣẹ́ kẹ̀. Òun ò ṣiṣẹ́ kankan tóun fẹ́ gbé
kí ló dé kí ló ní ó yá sọ̀kalẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ má bínú ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló ń sọ̀kalẹ̀ ara ẹ sà o ilé gan òun ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì bí tó máa dúró sí tán ti ń gbé òun nìyẹn ọmọ 5 lòun ní Yorùbá dẹ̀ ni ó dẹ̀ kàwé dáadáa tó kàwé gidi ọmọ 5 lòun ní àwọn ọkọ tó ń sì ní rèé bí ìgbà téèyàn ní òkú àyè ọkọ ni ó dẹ̀ wá wò pé kàkà kóun ó lọ jalè kóun kúkú máa gbéṣẹ́ mo rò pé ẹ má bínú ẹ̀yin ìyá wa so kí ni mo wá bá lọ àbábọ̀ ni wípé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan wọn tó ń kú sí Mediterranean Sea. ẹ pè lórúkọ tó ń jẹ́ ewu níṣẹ́ aṣẹ́wó. bẹ́ẹ̀ ni sà so kí irú àwọn nǹkan báwọn ẹ̀kọ́ mọ̀ bá ṣẹlẹ̀ tá a bá ní kí àwọn tó wà nílé kí wọ́n lọ máa ra fúláàgì ó yá ẹ lọ máa ra pure water fún ara yín tẹ́ ẹ fi ṣe rálì a rí wípé kí ẹni tó ń gbéṣẹ́ pẹ̀lú ọmọ 5 ni ó lọ ṣe kíni encouragement tẹ́ fẹ́ fún àwọn ọmọ yín tó wà lókè òkun fún ìgbáradì rálì torí a sọ wípé rálì tẹ́ ẹ sọ yìí nígbà tí yóò bá ṣe rálì lọ́jọ́ 2-3 bóyá kókó bẹ̀lẹ̀ lẹ fẹ́ gbé sí ojú títì ká máa roka ní ẹ̀bẹ̀ làlátẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ẹ máa tí ó máa roka bóyá bàbá wa Akíngbadé yóò sọ pé òkè o àpò èlùbọ́ kan lòun á donate o fún Ẹ̀gbá àpò èlùbọ́ ó yá ẹ̀yin tí ẹ máa roka lọ ẹ̀yin tí ẹ lè gbé gbohùngbohùn kalẹ̀ àwọn ìgbáradì wọ̀nyí mo rí wípé téèyàn bá fẹ́ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹni tí ó lè gbé jẹnẹrétọ̀ lẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ bàbá wa kí lẹ ṣe báwo lẹ ṣe bẹ́ẹ̀ encourage àwọn ọmọ yín láti ṣerú àwọn nǹkan báyìí fún ìgbáradì. ó tó time báyìí kábẹ̀sí wa máa prepare for the big rally and as you have said ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn tó wà nílé máa ṣe nǹkan tí a fẹ́ káwọn tó wà nílé máa ṣe báyìí ni pé kábẹ̀sí ṣe small rallies ká máa fi kọ́ra ìyẹn ti lé tí àwa abroad tá a bá help wọn á ṣòro therefore irú owó tá a ti ìdarí a gbọ́dọ̀ máa dà báyìí ready for that rally owó gbọ́dọ̀ pọ̀ but you see kó má bàa tún wá di rẹ́kẹrẹ́kẹ́ pé àwa kówó jọ àkóránṣẹ́ sábúrò wa àmọ́ nǹkan tó fi ṣe nǹkan kan it may be better pé ká kúkú encourage àwọn èèyàn wa ká máa kó gbogbo wọn ránṣẹ́ sí central account Yorùbá maybe better that way because that is a well-organized account the necessary account yẹn dẹ̀ ti ṣe kinní kan tó dáa wọ́n ti compartmentalize donations tó bá fẹ́ donate owó tó fẹ́ designate ẹ̀ pé fún security ni defence security ni àwọn section security tó bá àti create section kan fún the coming rally the big rally maybe we should ask them now àwọn experts wọn bẹ̀ pé kàn jọ kàn create a section for the big rally so that tó bá mówó ẹ̀ tó fi ránṣẹ́ tó designate ẹ̀ pé for the big rally account big rally yẹn ló máa lọ so that we create a welfare group, a welfare team, or a series of welfare teams that would have access to such money for taking care of particular areas of Yoruba land. For instance, there's a quick gbogbo area Ìjẹ̀bú. Area Remo consider 20 something different sub-ethnic units of the Yoruba people. Kama fi state is nebulous. Ká fi sọ̀rọ̀ ethnic group. Tá bá fún èèyàn kan pé àwọn group ní committee yín ló wà in charge of Remo. Àwọn Remo ò ní jẹ́ kí anybody gbé owó yẹn. Tá bá sọ pé ẹ̀yin Èkìtì, ẹ̀yin owó báyìí wà, àlà committee báyìí ló dẹ̀ wà láti tọ́jú yín. Kò sẹ́ni kankan tó máa lè gbé owó yẹn. Ṣùgbọ́n tá bá dé láwọn sọ pé state, ọ̀rọ̀ state ò wúlò rárá o. So I need láti jókòó kájọ rò náà ni. I need láti jókòó ká rò dáadáa. But the best thing is to designate a certain entry into the national fund as the big rally fund.
ensure it is properly organized, that bodies are set up to implement the welfare of our people using that money. Kada send owó síbẹ̀ ká jẹ́ kó pọ̀, kí gbogbo wa ká jọ ká send owó síbẹ̀ ká jẹ́ kó pọ̀ gan, kó jẹ́ hundreds of millions of naira between now and 1 month. We have about 1 month to get to that point. That 1 month must be a month of rush. We must all rush to put resources together for our people. Tí àwọn èèyàn bá tẹ̀ ń gbọ́ pé à ń dáwó à ń kójọ bẹ́ẹ̀ yẹn, a tún bá encourage àwọn tó wà nílé. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Thank you very much. Ẹ ṣeun bàbá wa, àgbáyé adalẹ o. Bàbá wa Ọ̀túnba ìbéèrè yín àbí sódà ká lè fi bàbá lẹ̀. Ẹ béèrè ìbéèrè yín sà. Ẹ ṣe alàgbàrúpọ̀. Mo fẹ́ fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá àti àwọn other professors in attendance. I must say this is the first time that Jotumuti joined the Yoruba Nation campaign group or movement. Timo ever attend a meeting that our leader delivered in academic circle. They call it a policy statement, which I have no doubt in my mind that is one of the best I've ever heard from Professor Banji Akintoye at Adeniro and other professors are there here. Now, in order to preserve, in order to make our attending this forum viable and very good, we will need to set up a group, a committee, because policy statements in international relations or in other area of political gatherings is a very, very important ingredient in governance. And that's why Papa has made so many policy statements here that we cannot afford to just let it go like that. We will need to form committees among us and then set up that group to work on most of what our national leader said tonight. I'm very, very grateful. I want to thank the organizers, and for me, the loads and loads to be learned, and I think it's an opportunity to take advantage of these policy statements delivered by Professor Banji Akintoye. Thank you very much for giving me the last. I used to be the janitor, but I don't know when I lost the job. But then for some reasons, somebody else is doing it, and I want to appreciate. You haven't lost it. You haven't lost it. You have not been doing it. So go back and do it. Okay, sir. I want to welcome you. Adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ inú mi dùn. Mo ń ọmọ yín kan wà ń bí báyìí. Bàbá wa alágbàlá tẹ́ bá wà ń bẹ̀, alágbàlá tẹ́ bá wà ń bẹ̀, alágbàlá tẹ́ bá wà ń bẹ̀. Àwọn kan ń béèrè question kan. Ìbéèrè yẹn sì ń bí wọn nú gan-an. Ẹ̀yin lẹ́dẹ̀ lè dáhùn. Kí ìbéèrè òun ṣe ti bàbá. Tí ẹ ò bá wá sí ń bẹ̀, màá ré ìbéèrè yẹn kọjá. Wọ́n ń bínú gan-an lọ́pọ̀lọpọ̀. But ìbéèrè yẹn mi ò lè dáhùn ẹ̀, mi ò dẹ̀ ní jẹ́ kí bàbá dáhùn ẹ̀. Alágbàlá mo ti ń pe fóònù yín, tí ẹ ò bá sí ńbẹ̀ á fi ìbéèrè yẹn sí ọjọ́ orí. Ṣùgbọ́n ní pàtàkì jùlọ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé adúpẹ́ pẹ́ ògún. Bàbá mi ọmọ borí owó, ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa àti bàbá tá ti pè tán ti wá lọ́kùnrin lóbìnrin. Bàbá dúpẹ́ lórúkọ Canada. Ẹ ṣé bàbá ọmọ borí owó ẹ ò mí ìtara yín. Ẹ ṣé gan ni adúpẹ́ lọ́wọ́ wa láti àtàárọ̀ tí a ti bẹ̀rẹ̀ tó yé. Wọ́n fàṣìkò dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Ilana pé wọ́n kó láti àtàárọ̀ bí wọ́n ṣe ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ ló ń wọlé sí mi gan ní akínyẹmí ara pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò ní àti gbàgbé ìtàn làrán tí mà bẹ́ẹ̀ mo fi àsìkò yìí kí bàbá wa Professor Adeniran náà
tí wọ́n jẹ́ igbákejì alága pé Ọlọ́run Elédùmarè yóò máa fi ààbò ẹ̀ ìṣọ́ ẹ̀ àlékún ara tó péye Ọlọ́run yóò máa fi fún yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lónìí pé a kú ètò, ẹ̀yin tí bá wa dá sí náà a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo pátápátá. Mo kí àwọn Ìlànà Canada bí wọ́n ṣe máa ń yọ bí ọmọ tuntun náà rèé gbogbo Saturday tó bá ti parí oṣù wọn kò lágbọ́ Ọlọ́run tó bá tún di oṣù tó ń bọ̀ ara tuntun ọ̀tọ̀ òun náà nìyẹn ó tún máa mú ní ẹnu wọn. Ojú ni wọn ò kì í ṣe àpapọ̀ kódà wọ́n máa ń yọ bí ọjọ́ ni. Mo kí wá pé a kú ètò látàárọ̀ Elédùmarè ọba ló wà pẹ̀lú wa. Mo kí bàbá mi àròpẹ̀rẹ̀ pé ẹ kó ọmọ Bálànà. Mo kí ẹ̀yin náà wípé àjọṣe ètò tó ní ní agbára Ọlọ́run ilé tó tún bọ̀ náà a ó jọ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ní ayé ni ní agbára Ọlọ́run. Ṣáájú kí a tó mú ètò tòní wá sí òpin, máa fẹ́ kí ẹ fún wa ní àdúrà ìparí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà ní ọ̀rọ̀. Máa fẹ́ bóyá kí ẹnìkan ní ara wọn tí wọ́n wà nínú ilé ẹ dákun ẹ bá wa fún wa ní àdúrà ìparí yálà nílànà ti mùsùlùmí tàbí ti ẹlẹ́sìn kan àbáláyé torí pé àwọn ti kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n gbà ní àkọ́kọ́. Ẹ dákun ẹ fún wa ní àdúrà ìparí tàbárẹ̀ tó lè fún wa ní àdúrà ìparí torí pé akọ national anthem wa àdúrà ìparí. Ṣé mo lè gbàdúrà o? Bóyá kí n pe bàbá wa bàbá wa dé bàbá wa ọmọbìnrin owó kẹ tó lọ ṣé ń gbọ́ mi? Mo ń gbọ́ yín. Vote of thanks ó máa wá láti ọ̀dọ̀ bàbá wa coordinator fún Ìlànà Canada. Vote of thanks lẹ́yìn yẹn ni wọ́n máa gbàdúrà. Ok, ẹ ṣeun ọmọọba Ìlànà, ẹ ṣé gan ni. Vote of thanks, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí a pè tí ó wá. Àwa Ìlànà Canada, àwa la dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Inú wa dùn pé ẹ dìde. A mọ̀ pé ọjọ́ míì tí a bá tún pè yìí ẹ máa dáhùn. Àwa tó bá ní ìbéèrè tí a ò ráyè pè ní ọjọ́ òní gẹ́gẹ́ bí àkókò tí àwọn bàbá wà a ti gba more than 3 hours mọ́ wọn lọ́wọ́ báyìí. In fact, this is almost going to 4 hours nsìn. A rí pé ilẹ̀ ti ṣú lọ́dọ̀ tí wọn ẹ má bínú sí wa pé a ò lè pe ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa Akíntóyè àti bàbá wa Adéníran tí wọ́n dìde wá. Inú wa dùn pé ẹ jẹ́ wa sà. Àjíǹde ara máa jẹ́ fún yín o. A mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá náà tí àwa ń sọ ilẹ̀ olómìnira ní Yorùbá tí a fẹ́. Elédùmarè á mú wa débẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Ó máa ṣe ju yín mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Adéníran tí wọ́n wá tí mo. Tẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí